This conference will now be Amrita, recorded. repeat start అయింది ఇప్పుడే. So repeat the sentence. Amrita. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Start చేయమ్మా మళ్ళీ. A 4-year male child by name Ramu of weight 11 kgs was brought to the PHC by his mother with the chief complaints of child being very weak, inactive, always crying and not able to move. Okay. Just based on these complaints, what is it that strikes to you? And nobody diagnoses his disease based on the complaints, but that is your direction giving. So at this stage, what is in your mind? Everybody be attentive. This is how tomorrow when you become practitioners also, when a patient comes with some complaint, how you proceed. So నీ తోచింది నువ్వు చెప్పమ్మా, నేను will ask others also. Yes, sir. The child is So very what weak might be means the problem? The weakness అంటే మదర్ అందుకని మదర్స్ అంతే చెప్తారు, వాళ్ళకి ఇంకేం తెలియదు, ఏదో బలహీనంగా ఉన్నాడండి అంటది. So weakness could be due to what? What all possibilities? hypoglycemia, sir, due to decrease in food intake. Okay, lack of nutrition, Lack of hypoglycemia, one nutrition. possibility. Next. ఇంకా వీక్నెస్ ఇంకా అదర్ కారణాలు ఉన్నాయా? Any malabsorption Think syndrome, sir, like unmute చేసుకోవచ్చు. Today is open session. If whoever wants to unmute, you can unmute. Okay. any feeding problems, sir, deficiencies. అదంతా కూడా related to nutrition కదమ్మా. Because lack of nutrition, either not eating, not able to eat, or whatever it is, because of lack of hypoglycemia or whatever it is related to some nutritional problem. Okay. Next. Yes, sir. అది కాకుండా ఇంకేమైనా ఉన్నాయని అడిగాను. Anemia, underlying infections. Yes, there is infections. Any infections can be with or without fever, the children become lethargic and actually sedative. So infections, because these are the things which are necessary for you to investigate. మీ హాబీలో ఏమడుగుతాం అన్నదానికి this is the basis. So what things you ask depends upon these things. Next. ఇంకేముంటుంది వీక్నెస్? మీకు ఎప్పుడు ఏ కండిషన్ వీక్నెస్ వచ్చింది మీకు? anemia, sir. You have heard ఏమా? Anemia. Okay, anemia, very good. Dehydration. Next. Dehydration, very good, like that. So their mother has not given any history of diarrhea or whatever it is, vomiting, but still there is possibility. Maybe she is not telling, or she might not have noticed. So diarrhea or dehydration can be followed by either diarrhea or vomiting, things like things also. So you have to clarify in a history of present illness. అందులో వాళ్ళ అమ్మ చెప్పకపోయినా కూడా అడగాల్సినవి ఇవి. Next. What else? Muscle weakness, Underweight. Weakness of the muscles, weakness of the nervous system, neuromuscular disorders. Can it be cause weakness? Yes, sir. Any serious illness, prolonged illness, without even infection, avakkarledu, even inflammation disease or degenerative disease, any chronic illness will lead to child's weakness. Okay. So one is nutritional causes, second is infections, metabolic causes like the dehydration and hypoglycemia, you said these things, and neuromuscular disorders, all these things come. So in your history you have to evaluate. Now go to this much of understanding you must have clinically, very good. So suppose if it is she's also giving some history of a diarrhea or loose motions are also, then that means you think there's some gastrointestinal problem. Suppose if she's getting vomiting, you think whether it is gastrointestinal or CNS also may be involved, because raised intracranial tension may produce. So your questioning should depend upon the clinical immediate complaints only, your history of present illness. Understand? So all of you are attentive. Then next slide, kill them. What happened next? So history of present illness. Okay. So how do you present it? Exam lo ela present chestavu? Patient was apparently normal
few years back. He Yes, suddenly developed. always start with when he was apparently normal. Always please remember the child is normal when it started, because we want to know clear the demarcation. Sometimes there may not be any demarcation point. Though mother says one week నుంచి అని చెప్పి, though 1 week say last 1 నెల రోజులుగా బాగా బలహీనంగా ఉన్నారండి, and then they should extend it. So in, in such cases, you have to link up that though the chief complaint is only of last 3-4 days, the child has been ill for last 1 month అని అక్కడి నుంచి build up link చేయాలి. Sometimes if it is a small children, it may be related to the birth also. So then you have to make up, even though this is the present complaint is this 1 week, this has started since birth. So sir, I am including from the natal history నుంచి మొదలెడుతున్నాను చెప్పేసి, then you have to build up. So that is a little difficult when to do, when to not do another. But when there is a clear cut demarcation, if you have to make the mother clearly tell when the child is perfectly all right, then if such a point is there, that will be much easier. It will make you have to build up, clearly mention 1 week back is perfectly all right, only that since last 1 week only he has developed that. That's why. So here imagine what mother might have told you. ఇలాంటి illness కి ఎలా చెప్తుంది మదర్? is unable సో to gain ఇనబిలిటీ టు weight. వెయిట్ గెయిన్ అన్నది ఇట్స్ నాట్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ లో నోటీస్ చేయరు యాక్చువల్లీ, బట్ ల్యాక్ ఆఫ్ రిఫ్యూజల్ ఆఫ్ ఫీడ్స్ మేబీ ఆఫ్ రీసెంట్ onset కదా. Yes, sir. సో 1 week back he was eating well, when he was eating well అలాంటి హిస్టరీ తీసుకో. ఓకే, Yes, sir. కంటిన్యూ. Lack of appetite and Start చేయమ్మా. lack of appetite and refusal to feed, Yes. excessive cry and irritability. Whether it is there or not, we should ask the mother, sir. Drowsiness, sir. You asked for diarrhea and vomiting also. Loose stools and Any vomiting. fever? Any Okay, recent why did febrile we illness, ask sir? about the? Okay, very good. So what is the purpose of asking each one? You must explain. The child is not gaining weight, అది అమ్మాయి చెప్పిన కంప్లైంట్ లోనే ఉంది, మదర్ లోనే. ఓకే, దట్ ఈస్ నాట్ దిస్ history. So then what you have to ask is maybe the past history. The 1 week లో ఇప్పుడు గెయిన్ లేకపోతే నోటీస్ చేయడం అన్నది ఇట్స్ నాట్ కదా. పాస్ట్ హిస్టరీ వెళ్ళినప్పుడు అది డీటెయిల్ తీసుకుంది. Lack of appetite when he was eating well. So demarcation point ఉందా లేదా? Is it a refusal of feed or is a vomiting? Is taking and still producing out? Because what is it actually? In spite of eating, children say they do not put up weight. That what it becomes? Malabsorption. Malabsorption Whereas syndrome. if not eating at all, either it is because of the illness or because of his anemia or because of the next question actually helps. Excessive cry and irritability. What do they indicate? So what are the possible conditions you can? Which all systems can produce it? Think of others also you can contribute. Pawan? Sir, Yeah. respiratory. So what are the things you think? So what are the possibility? ఇంకే డిసీజెస్ వస్తాయి? సాయి మన్విత, 29 వచ్చావా? Are you there? Yes, sir. So what else you think, Amma? Why should a child be irritable and crying? Name one condition you think of. In kwashiorkor, child is irritable. Very good. Kwashiorkor straight away. Okay. Other than that, anything else? In Child become easily. Correct. Come. congenital heart defects. So congenital heart disease presenting with especially cyanotic heart diseases because of hypoxia, or even acyanotic heart diseases with congestive failure. Understand? So child Okay, can be very irritable, weak, all these muscles complainant is not able to move and very leggy, sluggishness. So
What other questions you put? Amrita, inko slide undamma? History of brain illness. ఇది ఒకటే సార్. Okate slide. ఎస్ సార్. Amrita, ఎస్ సార్. you have another slide? నో సార్, ఇది ఒకటే సార్. Only one slide. So what are the things we missed here? We have to make out. So which other conditions? Okay, nutritional condition అయితే ఇది chronic infection లో ఏముంటుంది? Infections అన్నావు కదా, possibility of infections also can make the child లైక్ sluggish, రెస్పిరేటరీ ఇల్నెస్ సార్. respiratory illness. So is he able to breathe well, or did the mother notice which may respiratory illness is the most dangerous one? ARI, acute respiratory infections. What is the most dangerous ARI? Pneumonia. The complaints, pneumonia symptoms lo ledu, because cough is may not be, the cough is not in the symptoms, but still a child can be there having pneumonia even without cough and without fever, but only thing is rapid breathing may be there. So if the mother, you will examine later on the physical examination, you are going to see, but here, did the mother notice any rapid breathing? So what is the physical sign of congestive heart failure in a child? Because Simon Nitha said there is a possibility of heart disease in this case. So how do you identify heart failure? How, not you and me, how a mother can notice heart failure? So what is the Ross classification of congestive heart failure? Any heard of it? We don't have the New York Heart Association already know. New York Heart Association, the effort intolerance, breathlessness. See, effort intolerance, how much exercise is burning. Yes, at rest is grade 4. All of you are familiar with that? So even day-to-day activities producing breathlessness is grade 3. Extraordinary, beyond normal activities producing breathlessness is 2. Grade 1 is almost very mild, very unusual exercises. When you like, child is not at all accustomed to that, naturally everybody gets it actually. So, but that is not possible in small children, no? So we follow the Ross classification. So how does a child manifest congestive heart failure? Venkata Chaitanya, Chanakya? Forehead sweating, sir. Yama? Forehead sweating. Yes, that is diaphoresis. What do you call it? Diaphoresis. Usually children, they don't perspire so much. Even in a hot weather also, like at night adults, the children have very, very small, the sweat glands are not so active for just because of it. Whereas a small child perspiring, and you can see the sweating, first only on the forehead, then entire body also. That is the severity. Perspiring, did you notice your child perspiring anymore? So one word, there is no history of any excessive perspiration. Just note down. Ma, Amrita, ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. go out from the slideshow. వెనక్కి వెళ్ళిపో. స్లైడ్ షో తీసేసి కింద ఇక్కడ ఎంటర్ పెట్టుకో. రీసెంట్ ఇల్నెస్ కి తర్వాత నీ కర్సర్ పెట్టేసి, యాజ్ ఐ టెల్ ఈచ్ వన్ యూ జస్ట్ ఎంటర్ దేర్. సో దిస్ బికమ్స్ ఎ మోడల్ సబ్సిక్వెంట్లీ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. నో హిస్టరీ ఆఫ్, అంటే పెద్దానికి పెట్టక్కర్లేదు. ఎక్సెసివ్ పెర్స్పిరేషన్, ఎక్సెసివ్ స్వెటింగ్ రాదర్. Mother, why did you ask sweating? Ante the examiner will ask you, why are you asking this question? Sir, I am ruling out the possibility of a congestive heart failure. Now, what is it? This is a 4-year-old child. If it is a 2-year-old child, I think you want. Suppose the child is on breastfeeds, or nothing, Poor rest cycle. cycle. Poor feeding. Very. So if this child 4 years old, unlikely to be in breastfeeding, but any difficulty while feeding, you can ask actually, while drinking milk, is he stopping drinking and in between taking a few breaths and drinking? So that history also, because usually once they take up a glass, they are supposed to drink it, but inability to take 4 or 5 gulps at a time, that is also an early sign of a heart failure possibilities. So you think of this thing actually. Any color change? Did the mother notice any color? Maybe cyanotic heart disease, you do not know. The chronic illness also produces the symptomatology which I presented. So inquire about the color change, inquire about the feeding difficulties, inquire about vomitings. Yeah, vomitings and diarrhea already you asked again. Any respiratory difficulty, breathing difficulty. That is an actual rapid breathing. If you notice rapid breathing,
So all these things you are going to inquire in a later stage as for the physical examination. But at this stage, if the mother has noticed anything, suppose the mother has said there is a fever also. What other question? Now, things which are not mentioned, because I have made it as simple as that, but because we will complicate a little more. Suppose the mother said there was a little fever also. What other questions you ask? Suppose we add a fever element also. For the Fever last with 2 days, child rash. is there. Any Yes. history of What sore about throat? Rash in the body. fever with rash? Especially why we are asking fever with Sore rash? Because again, these all these things we are going to ask in past illness also. The fever with rash, usually the measles like diseases, they precipitate, even if the mild, moderate malnutrition is there, with the onset of a disease like measles, they collapse. Actually, all these the adaptive mechanisms fail and the child becomes Hello, symptomatic. sir. So, నేను different ఉంటుంది yes, sir. Emma, somebody said something. So, Anisha, what else you ask me? If there is a fever history, is there? What are the Yes, facts sir. you ask it? Emma, what are the things you ask? Suppose the mother said fever, what are all the things you say? Amrita, as she says, you enter Amma. Yes, sir. Suppose if there is a fever, just write. If fever is there, okay, for your understanding actually. So the duration, First duration kalla enti mundara enti first enti onset. onset, onset. Not only this, all this, if for example diarrhea pain cheppin chusava, this is common for every symptom Amma. Just remember, any symptoms if a mother gives you history, onset, then progression, that is actually slowly periginda, it is an insidious or acute way it has increased. So onset, evolution and Duration. mundu evolution, then duration. Evolution ante is an acute or duration kanna mundu pettam evolution. How it evolved actually the system. Here complaint లేదు కాబట్టి it simplify actually, because there is not complaint, we did not ask even the history ఉందా లేదా అని అడగటమే. But if the mother gives all these things, you have to notice when any illness actually, even if it is cough is there, even cough, how it started, because a cough that starts suddenly while the child is eating or something, actually foreign body. A cough that slowly starts is a acute infection, or if it is a cough has been there for a long time, it is a subacute infection or even tuberculosis or such things you have to think of. A cough that is persisting more than 2 months, most probably tuberculosis, or especially look for HIV possibility also. So like that, it is the duration he gives you some history and evolution. Then duration tarvata entama, any diurnal variations with a day, because evening rise of temperature, we say typical is a tuberculosis sign అని చెప్తాం. Duration, diurnal variation, then So the associated type features, of whether fever. chills and type of fever. Type of fever is intermittent or many times actually most of the fevers have become intermittent now because you administer paracetamol. But still, even today, examiners are very, very interested to know whether what are the types of fever. Here the question they ask you, everybody should be able to say what is the types of fever. Intermittent, continuous, and again remittent. All of you are familiar? Hudson clinical methods మొదట్లోనే ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా. Just be ready with them, even though it is practically when you are sitting in a clinic, it's of no use actually, because I'm telling you, when you become practitioner, it is become useless, because mother gives paracetamol, all fevers are become intermittent now. So, but still, you must think what are the types of fever, and then associated findings like chills and rigors. Because what is chills and rigors ఎందుకు అడుగుతున్నామా? Virality Sesh, also. Viral, if there is malaria, malaria, usually in our endemic area malaria, but any fever which suddenly onset, because even a pneumonia, even a urinary tract infection, if it comes suddenly, there can be chills and rigors. Chills and rigors is nothing but a physiological phenomenon difference. Actually, if the examiner is so interested in physiology, why chills? He may ask you this type of questions. Actually, if you want to give a little more marks to you, everybody should be ready. Why chills? Can anybody say? Divya or Kirtana? Yes, sir. Yes. Why chills? What is the significance of a chills in a fever? We are So the deviating from the body case tries lecture, to, but I tell it always. so by Why the should there be chills, Amma? muscle activation, the Yes. body tries to generate more temperature.
Which part of the body? Muscles, sir. No. You missed the point. Actually, who has initiated the chills? Sir, the hypothalamus, the Ah, thermoregulatory Hypothalamus, center. sir. So it. point is actually set to one place. So if the body has temperature because of the illness or infection, whatever it is, the temperature has raised. The body thinks, actually, hypothalamus thinks it is in a cool space. So what happens when you enter a AC theater? What will happen? You get a chill, isn't it? Suddenly you are in hot weather, you suddenly enter a air conditioned room. So you feel like chill, no? So the hypothalamus thinks, I have entered a AC theater because the body is all heat. So let us shivering. That is automatically what it is. To maintain the balance, it makes the muscles shiver. So the feeling of chill and making the muscles shiver so that the body temperature rises because it thinks that it has in a lower temperature. Actually, the hypothalamus entered into your body which is already is elevated. That means you that is as if it feels as if entered in a air condition. That's why the chills are. But the effect, what is in effect, what happens because of the muscle contractions and shivering, the body temperature even rises because the entire body muscles are shivering means actually it aggravates. It becomes a vicious cycle. That's how chills and rigors. Once you get actually, it keeps on increasing temperature, even increases. Suddenly, that's why whenever there is fever, we ask you tepid sponging, not cold sponging. The same thing happens. If you do cold sponging, what happens? Body thing, the hypothalamus thinks, okay, it's getting cold. Actually, let us shiver. So never do cold sponging unless it is a very hyperpyrexia, ordinary temperature. Never advise cold sponging. Always tepid sponging. Tepid sponging means lukewarm water. So that you won't deceive your hypothalamus. Understand? Make a point. Always lukewarm water for tepid sponging for temperature control. That's all. So that's about Amma. So associated symptoms like chills and rigors. Just mention that also. Otherwise you will forget. Chills and rigors. Now, suppose if it is diarrhea. Okay, if fever and rash and if diarrhea. So what are the things you want asking actually? If this child has also having given the diarrhea, because mothers originally they may not give history at all, the complaint lo undadu. Any and rendu moodu baga lose motion peddadayindi ani cheppuddi. So if it is only number increases, it is diarrhea. Actually, but for these children, malnourished children, even a big loose motion or a big vomiting, that is enough to bring them into dehydration. Okay, so if diarrhea is there, what else do you think? So all of you please follow. Those of you who are hands free, or actually you can also copy the slides as it is. You can prepare while I'm talking, or write on a paper, or at a later stage screen sharing anna teeskondi. So the purpose is we don't repeat for everybody. So if some one person is doing, actually all others should be able to. Okay. If there MM adutarama, next I will ask somebody next. We are in the Naga Sai Babu. Are you there? Yes, sir. So suppose the mother has said diarrhea and then coma, what else you ask actually? Just even details in what you require, what type of information you extract from that. And this Frequency. weakness, yeah, at this stage, what you are interested is the present complaint, could it be related to this particular symptom at all? The diarrhea is produced చేసడానికి ఏం అడగాలి నువ్వేం అడుగుతావు స్టార్ట్ ఏదో ఒకటి మొదలెట్టి వస్తుంది అది చక్రధర్ రెడీగా ఉండి నెక్స్ట్ నేను అడుగుతా ఏమ్మా Any malabsorption? మాల్ అబ్జార్ప్షన్ నువ్వు అడిగితే మదర్ చెప్తుందా నేను మాల్ అబ్జార్ప్షన్ ఉందమ్మా అని అడుగుతావా మదర్ని imagine you are Frequency. asking question mother amma, you are not asking me, the mother The is in front of you. What details you ask mother? Frequency of stools. Yes, how many times it passed motion? Very good. Frequency kanna mundara, don't you want to know what type of motion it is? Is it a water motion? Is it a mucus or blood and mucus? Type of diarrhea. Is it a diarrhea or dysentery? Mother doesn't know the differentiation. So you have to make it a diarrhea or dysentery. Then the frequency, then the quantity, how much it is. So big motion or something, large motions or watery motions, because could they be caused with dehydration, diarrhea. So not only here, but the management also. Type, frequency, quantity, and again associated features like tenesmus, or if there is a child is crying or him is passing of blood in the blood and mucus in this. So that all indicates the secondary infections, amoebiasis or bacillary dysentery in these cases, because malnutrition may be
predisposing for infection or infection. These diarrheas may lead to malnutrition also. So when you are thinking of a nutrition problem, all these things, and then it may cause a they may go into shock also. That maybe the lack of tiredness actually shock these because they lack of energy. That may be because of shock also. We do not know. So such things also you inquire. So these are the symptomatology which are associated with the clinical symptoms. Now, in our case, Hima, so what are the go back to slide Indaka, Amrita? Yes, sir. Back slide. So fortunately for you, I have given a simplified these things. So you need not have to bother all these things were there. Only the history, first page. First page link lack of movement because not active, inactive, excessive crying, not able to move. Excessive crying that maybe one of the sign of a raised intracranial tension. So vomitings you inquire. Whether the child is becoming weak in the neuromuscular disorder, you do not inquire. Any weakness of movement of the muscles is there or not, you have to inquire because he's not able to play, not move. Is it any paralysis or anything? Is he able to move all the limbs or actually? Then you have to make it clear whether there is a no neuromuscular disease in this child. So specific to this, not every case of diarrhea. Because when the mother complaint is like this, so these are the things you have to think of. Okay, then past illness with this history. Now, before we go to the past illness, Amrita, Yes, sir. summarize your case. You have inquired certain disease. Ima? Or I will wait. We'll give chance to somebody. Chakradhar, are you there? Leader? Sir. Present, sir. You are there. Chakradhar, now what do you understand from present history that she has collected? Only from this history that she is showing on screen now, what is your impression about this child? Summarize it. After completion of the history of present illness, which system is involved, which disease it probably be, because that will guide you. Malabsorption disease, sir. Malabsorption. Possibilities అసలు ఏంటి disease ఏ సిస్టమ్ ఇన్వాల్వ్ అయింది ఇక్కడ? Chief complaint ఏంటి? Child is not putting on weight, not moving well, not being playing well. So what is the possible system involved here? Gastrointestinal system. Diarrhea history ఏం లేదు ఇక్కడ. డైరియా హిస్టరీ ఉందా లేదు మనం చెప్పిన ఊరికి ఇన్ కేస్ చిప్షి డైరియా అని చెప్పి నేను చెప్పుకొచ్చాను అంతే. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. సో ఓన్లీ దీస్ కంప్లైంట్స్ హిస్టరీలో ఏమున్నది ప్రీవియస్ ఫీవర్ హిస్టరీ ఏమి ఇవ్వట్లేదు అమ్మాయి. ఓకే ఏమ్మా అమృత, ఫీవర్ హిస్టరీ ఏం లేదుగా, డైరియా హిస్టరీ లేదు. సో ఇవేమి లేకుండా నౌ వాట్ ఈస్ యువర్ ఇంప్రెషన్ ఆన్ దిస్? కార్డియాక్ సిస్టమ్. కార్డియాక్ సిమ్టమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి హిస్టరీలో, ఏమైనా ఎలిసిట్ చేసావు నువ్వు? సో అమృత ఆస్క్డ్ అబౌట్ వెదర్ దేర్ ఇస్ ఎనీ పెర్స్పిరేషన్ లేదని చెప్పింది. చైల్డ్ ఎనీ ఎక్కడ స్క్వాటింగ్ హిస్టరీ కూడా అడగచ్చు నిజానికి. 4-year-old చైల్డ్ కదా, ఈజ్ ది చైల్డ్ స్క్వాటింగ్ అది కూడా అడగచ్చు అమ్మా. ఎందుకంటే సైనోటిక్, ఎందుకంటే కలర్ చేంజ్ ఉంటే సైనోటిక్ హిస్టరీ ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే ఈజ్ ది చైల్డ్ బికమింగ్ బ్లూ అని కూడా అడగాలి. అమృత నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో రాసుకోమ్మా. ఓపీలో whether there is any color changes. If the mother says there is a sudden opportunity color రంగు మారుతున్నాడు అంటే then you have to ask about దీని ముందు పేజీలో ఇక్కడ కాదు, ముందు పేజీలో రాసేది చూడిందాక కార్డియాక్ ఫెయిల్యూర్ అనే చోట అక్కడ కలర్ చేంజ్ అని చెప్పేవి. అక్కడ కలర్ చేంజ్ అంటే పక్కనే ఇఫ్ ఎస్ దాని పక్కన స్క్వాటింగ్ హిస్టరీ. బికాస్ కలర్ చేంజ్ అంటే ఏంటి, ఇది సైనోసిస్ హిస్టరీ ఉంటే దెన్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ అప్. కానీ అవేం లేవమ్మా. సో అవేమి లేకుండా కెన్ దేర్ బి ఎనీ డిసీజ్? సాకేత్ చెప్పమ్మా. సో వాట్ ఈస్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్? ఇప్పుడు ఏమై ఉండొచ్చు ఈ చైల్డ్ లో ఏమి లేవు. దేర్ ఇస్ నో హిస్టరీ ఆఫ్ డయేరియా, నో హిస్టరీ ఆఫ్ రెస్పిరేటరీ ఇల్నెస్, నో హిస్టరీ ఆఫ్ కలర్ చేంజెస్. సో యూ రూల్ అవుట్ కార్డియోవాస్కులర్ డిసీజ్, యూ రూల్ అవుట్ acute infection. At least at this stage acute infection man rule out check. So one more thing we forgot actually Nama Amrita, one more thing you have to add is ear discharge. Upper respiratory low you are asked only about the cough and cold idiom.
So ear discharge also, otitis media is also important because that is an indication of a chronic. Previously, ear discharge. Why are you asking all these things? There is a possibility because this child is prone for infections. There is immunodeficiency unda lekapothe possibility. So malli recurrent history unda అని చెప్పి past illness లో అడుగుతాం. At this stage it's only ASOM. So infection histories ఏం లేవు. Then you summarize అమృత. నువ్వు చెప్పేసి ఎందుకంటే ఇవేమి లేనట్టే కదా నీ హిస్టరీలో ఏమి లేవు. ఉంటే దాన్ని బట్టి కన్ఫ్యూజ్ చేసుకున్నాం. Maybe this is, if there is a fever, there may be acute fevers associated with the child has become weak. So basically, which system is involved, Amrita? Your understanding? Musculoskeletal system. Musculoskeletal This child system, is sir. not putting on weight, Nutrition. and most probably you must think of a nutritional problem. అంతే కదా? Severe malnutrition, sir. Malnutrition. That's because even after the patient ఉన్నప్పుడు కూడా వాళ్ళు చూసి నీకు ఫోటో చూపించాను చూసావా? ఫోటోని బట్టి కూడా నీకు తెలిసిపోయింది కదా? So basically, it is a malnutrition. Understand? Whether it is associated with any secondary or is etiology, we try to elicit some things, or malnutrition వల్ల వచ్చే ఏంటి కాంప్లికేషన్స్ ఏముంటాయి. So these may be causes or complications also, effects also. For example, heart failure, తర్వాత ఇన్ఫెక్షన్స్, ఎలక్ట్రోలైట్ డిస్టర్బెన్స్, హైపోగ్లైసీమియా, డిహైడ్రేషన్, ఇవన్నీ కూడా they may be complications of a malnutrition or cause of malnutrition, either way. So you try to eliminate all those things. Then, so with this understanding, it is a case of probably malnutrition. At present, there is no evidence of any acute infection, anything of that sort. Okay, that much only thing. So this can't be loss of weight. It might be suddenly acute phenomenon. The child is not putting on weight, and there must be something in the past illness. So who is doing past illness, amma? Nuvena evarna share chestunara? Nene, sir. Who is doing the past illness? Nene, sir. Amrita, sir. Then go to the past history. Past history, any history of similar complaints in the past, any history of recurrent upper respiratory tract infections, like any history of TB, epilepsy, bronchial asthma, any history of surgeries. Epilepsy ఇందులో ఎలా రెలవెంట్ అవుతుంది? హిస్టరీ ఆఫ్ సిమిలర్ కంప్లైంట్ ఇన్ ద పాస్ట్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే అది రిపీటెడ్ అటాక్స్ ఆఫ్ వీక్నెస్ అలాంటి అన్ని చెప్పి అడిగా బాగానే ఉంది. రికరెంట్ రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్, అప్పర్ రెస్పిరేటరీ, వై ఆర్ యూ పర్టికులర్ అబౌట్ అప్పర్ రెస్పిరేటరీ? Need not. ఎందుకంటే కదా లోయర్ రెస్పిరేటరీ ఇస్ మోర్ డేంజరస్ యాక్చువల్లీ. విత్ న్యూట్రిషనల్ ఆస్పెక్ట్ లో చైల్డ్ అప్పర్ రెస్పిరేటరీస్ కీప్ కమింగ్ అండ్ గోయింగ్. Okay, you may think it is immune deficiencies. Very frequent infections of the respiratory system is a sign of immune deficiencies. So you need not have to respiratory infections and betis, because one thing is repeated infections may be pointing out immune deficiency diseases, one thing, and they may be interfering with the nutrition. And if at all there is history of tuberculosis, epilepsy, bronchial asthma. Tuberculosis history mother ela cheptudamma? Cough, sir. History of a chronic cough. And ఎందుకంటే what you are asking the mother, just imagine, మీ క్లారిటీ ఎలా ఉండాలంటే you are not answer examiner కోసం కాదు మీరు అడిగేది, you are talking to the mother. ఏమ్మా నీకు టీబీ వచ్చిందా అడుగుతావా? లేకపోతే పిల్లాడికి టీబీ వచ్చిందా అని అడుగుతావా? మీ అబ్బాయికి ఎపిలెప్సీ వచ్చిందా అని అడుగుతావా? అర్థమైందా? All of you, please listen. Imagine yourself talking to a patient. Patient వచ్చేసి మీకు ఆస్తమా ఉందా అని అడుగుతావా? No. So as long as you are talking about the histories లో ఉన్నంత సేపు కూడా do not come into this dyspneaలు, congestive heart failure, అవన్నీ చెప్పద్దు. So only thing is there is no history of a chronic cough or any involuntary movements, if you want to say epilepsy. Any breathing difficulties, respiratory infection దగ్గర పక్కన పెట్టేసేసి breathing difficulties అని మార్చేసేయచ్చు. Okay, previous history of surgeries కన్నా ముందర hospitalization is more important. Any hospitalizations either for medical or surgical conditions, either way. So hospitalization, and if at all there is history, you have to take the history, how long it is. This is short history, ఏదో ఒక రోజు విరోచనాలు అయితే ఫ్లూయిడ్స్ ఎక్కి పంపించారండి అలాంటి హిస్టరీయా, లేదంటే
prolonged admission. Those details also you have to correct it. Okay, understand, depending upon the what mothers gives actually. Okay, now it is imaginary కాబట్టి వదిలేసింది. Blood transfusion now in this case is it relevant in any way? So why do you think of blood transfusion is important here? So if there is Severe hepatosplenomegaly anemia or Emma, any severe anemia or any blood related things can. very good. So you must be able to, because we are not at physical examination చేయలేదు కాబట్టి, if the child is having anemia, okay, then the child has it. That's how you have to defend yourself actually. ఎందుకంటే weakness కి వాటికి ఏంటంటే possibility of the anemia is one of the possibilities there. Whether this anemia demand is a transfusion dependent anemia or not, right? Thalassemia. Okay, very good. So like that, very good. Next, ట్రీట్మెంట్ హిస్టరీస్, మెడికేషన్ హిస్టరీ ఒకటి బాగానే ఉంది క్లియర్గా, అంటే అందులో వచ్చేస్తాయి మీ ఇట్ ఇస్ ట్రీట్మెంట్ హాస్పిటలైజేషన్లో వచ్చేస్తాయి. నెక్స్ట్ దెన్ వాట్ ఎల్స్ సార్ పాస్ట్ హిస్టరీలో కూడా ఉంది. మైల్ స్టోన్స్ అడగొచ్చా సార్? అంటే ఆల్రెడీ 4 years వచ్చింది కదా బేబీకి. అది డెవలప్మెంటల్ హిస్టరీ అవుతుంది. డెవలప్మెంటల్ హిస్టరీకి తర్వాత వెళ్దాం. పాస్ట్ హిస్టరీలో ఇంకో స్లైడ్ ఉందా లేదా? ఇంతే సార్. యూ హ్యావ్ అనదర్ స్లైడ్? ఎస్ సార్? నో సార్. నో సార్. మీరు ఎలా డివైడ్ చేసుకున్నారు చెప్పండి అసలు మీ సిస్టమ్ అది. నెక్స్ట్ పర్సన్ ఎప్పుడు వస్తారు? ఆంథ్రోపోమెట్రీకి న్యూట్రిషన్ అండ్ మైల్ స్టోన్ డెవలప్మెంటల్ హిస్టరీ. ఇంకా 6 స్లైడ్లు ఉన్నాయమ్మా. ఏంటి 6 స్లైడ్లు ఏంటి అవి? నెక్స్ట్ ఆంథ్రోపోమెట్రీ వెళ్ళిపోయావా? కాదు సార్. బర్త్ హిస్టరీ. గో టు ది నెక్స్ట్ స్లైడ్. న్యూట్రిషన్ హిస్టరీ. అక్కడ న్యూట్రిషన్ వద్దు, ఇంకా ముందుకు వచ్చి చెప్తా. గో ఫ్రంట్. పాస్ట్ హిస్టరీలో ఓకే, ఇక కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. స్లైడ్ షో నుంచి వచ్చేసి నౌ this is a 4-year-old child amma. Okay, 4-year-old child not gaining weight. ఇందాక మళ్ళీ ఒక్కసారి పాసిబిలిటీస్ ఏం చెప్పావు ఇందా చూడు. వై షుడ్ ఎ చైల్డ్ నాట్ గెయిన్ వెయిట్ అమ్మా? క్రానిక్ ఇల్నెస్ we have tried to eliminate. What are all the things we have to eliminate here? Respiratory causes. Chronic infection, any chronic infection can lead. That infection may be most probably, one is cardiovascular disease. We try to rule out whether it is congenital cyanotic heart disease kaada అని చెప్పి. ఎందుకంటే పాస్ట్ ఇల్నెస్ లో కూడా whether there is any cyanotic episodes or spastic episodes అలాంటివి ఉన్నాయో to rule out any perspiration అవన్నీ కూడా. As an infant, whether child had any difficulty in feeding or actually suck cycles అవన్నీ to rule out cardiovascular disease. నోట్ చేసుకున్నావా? Yes sir. One by one disease eliminate. So recurrent respiratory infections you have eliminated, immune deficiency and bronchial asthma, tarvata repeat respiratory infections you have eliminated. Liver disease, how do you eliminate liver disease? Chronic liver disease can lead to malnutrition, yes or no? Jaundice. Yes sir. So chronic liver disease ఎలా వస్తుంది? Whether following any acute hepatitis or something like this, whether history of jaundice, prolonged jaundice especially, or pale stools, that is a cholelithiasis or actually biliary stasis, cholestasis, diseases leading to malnutrition, or ఇందాక మనడు చెప్పాడు డయేరియాతో పాటు ఫస్ట్ ఏంటో చెప్పాడు మనడు, malabsorption. So child is eating but not putting on weight. How do you, what history you ask on malabsorption? ఎంటర్ చేస్తున్నావు లేదా నువ్వు అన్నిట్లో? నువ్వు పాస్ట్ హిస్టరీకి వెళ్ళాలమ్మా. ఈ స్లైడ్ తీసేసి హిస్టరీ ఆఫ్ ప్రెసెంట్ ఇల్నెస్ తీసేసి పాస్ట్ ఇల్నెస్ లో eliminate cardiovascular disease, eliminate liver disease, eliminate kidney disease. How do you eliminate all these things? Whether there is any recurrent urinary tract infections. Boys unlikely, especially girl అయితే much more important, but in each time if difficult urine dysuria's history ఉన్నదా. So one by one ఒక్కొక్క సిస్టమ్ తీసుకోండి. All chronic illnesses can lead to malnutrition, yes or no? Isn't it? Yes sir. When a case of malnutrition is given, you are trying to rule out those things. Then chronic liver, enter చేయట్లు నువ్వు. Are you entering? Yes sir. నెక్స్ట్ స్లైడ్కి వెళ్ళమ్మా. పాస్ట్ హిస్టరీ కావాలని ఇంకో స్లైడ్ పెట్టుకో. పాస్ట్ ని డూప్లికేట్ చేసి అందులో మొత్తం ఇదంతా సెలెక్ట్ చేసి దాని మీద టైప్ చేసేసుకో. యూ షో మీ హౌ యూ కెన్ డూ ఇట్ ఫాస్ట్. న్యూ స్లైడ్. వెరీ గుడ్. అక్కడగా చేయాల్సింది. ఓకే, దాని తర్వాత మార్చుకోలే.
పాస్ట్ హిస్టరీలో రూల్ అవుట్ సిస్టమిక్ డిసీజెస్ 1 by 1. నువ్వు తర్వాత డీటెయిల్స్ నువ్వు తర్వాత రాసుకో. నౌ ఇన్ ద వైల్ షీ ఈస్ రైటింగ్, ఓకే, గిరీష్ చంద్ర ఉన్నాడా లేడా? లక్ష్మీ శ్వేత భవాని ఉందా అమ్మాయి? ఓకే, ఇక్కడ అడిగే కింద మనకు కనిపించిన వాళ్ళు అడగడం బెటర్ ఏమో. ఇక్కడ సార్ సంజుష చెప్పమ్మా, నువ్వు చెప్తాలి. దిస్ మాల్ న్యూట్రిషన్, వాట్ ఎల్స్ ఇట్ కుడ్ బి? ఇది ఎప్పుడు వచ్చి ఉంటుంది అంటావు? సడన్ గా వచ్చి ఉండొచ్చా? క్రానిక్ ఇల్నెస్? క్రానిక్ సార్. క్రానిక్ కదా, వెయిట్ గెయిన్ అవ్వలేదు అంటే ఇట్ మస్ట్ బి ప్రొలాంగ్ డిసీజ్. ఈ ప్రొలాంగ్ అన్నది 4-year-old చైల్డ్ ఎప్పుడు మొదలై ఉండొచ్చు? డ్యూరింగ్ జస్ట్ ఇమాజిన్, నీ ఒపీనియన్ చెప్తుంది ఏదోటి. 1 నెల క్రితమా, సంవత్సరం? ఫస్ట్ యూ డింట్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. సంజుష, అన్మ్యూట్. నేను చెప్పిన పేరు చెప్పగానే వాళ్ళు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. డోంట్ వేస్ట్ టైం హియర్. గీతాశ్రీ? Yes, sir. గీతాశ్రీ, ఓకే, అన్మ్యూట్. స్టార్ట్ అమ్మా. సంజుష స్టిల్ నాట్ అన్మ్యూటెడ్. రాజా వేముల అన్మ్యూట్ చేసుకుని ఉండు. నెక్స్ట్ గీత చెప్పమ్మా. స్టార్ట్ టాకింగ్. హలో, యూఆర్ వేస్టింగ్ టైం. మనకి టైం లేదు అసలు. మౌనిక not connected to audio. Connect yourself to audio. Pavan, K Pavan. Sir. చెప్పు నాన్న, ఎప్పుడు బదులై ఉండొచ్చు ఈ జబ్బు? అరే మళ్ళీ మ్యూట్ చేసుకున్నావు. కే పవన్, అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. సార్ ఎప్పుడు మొదలై ఉండొచ్చు ఏ జబ్బు? కుడ్ ఇట్ బి సిన్స్ బర్త్ ఆర్ లేటర్ ఆన్సెట్? నీకు హిస్టరీని బట్టి తెలుసుకోవాలని ఉందా లేదా? కదా, యూ నో, లుకింగ్ ఎట్ ది హిస్టరీ. మదర్ చెప్తే కదా నీకు తెలియాలి. సో వాట్ హిస్టరీ యు ఆస్క్ మదర్ అబౌట్ దిస్? ఏమా, హౌ, వెన్ డిడ్ ది చైల్డ్ స్టార్ట్ బికమింగ్ వీక్? వెన్ డిడ్ ఇట్ స్టార్ట్? ఫీడింగ్ అంటే న్యూట్రిషన్ హిస్టరీ బహుశా తర్వాత డీటెయిల్ గా తీసుకుంటుంది. అమృత, న్యూట్రిషన్ హిస్టరీ డీటెయిల్ గా ఉందమ్మా తర్వాత? అమృత, ఇది కాదమ్మా. నెక్స్ట్ ఇంతేనా? టేబుల్ ఒకటేనా, ఇంకేమన్నా ఉందా? ఇది ఒకటే సార్. అంటే అమ్మ బాబు, న్యూట్రిషన్ హిస్టరీ పెడతానండి సార్. దీని ముందేంటమ్మా? దీని ముందే ఉంది చూడు, ముందు స్లైడ్. ఎవరు పెడతానంది? సృజన సార్. ఎవరు పెడుతున్నారు అది? సుజన. వాట్ ఇస్ ద నెంబర్? 131 సార్. 131. రెడీగా ఉన్నావమ్మా? Yes, sir. Are you ready now? Amrita, I'll come back to you again. Okay? Okay, sir. Now I'll making Sujana as presenter. నాన్న, నీ మొబైల్ అయితే అడ్డం తిప్పమ్మా సుజన. స్టార్ట్ చేయి. ఏది నీ స్లైడ్ చూసి స్టార్ట్ చేసుకో. కెమెరా వ్యూయర్ డిటాచ్డ్ అంటే ఏంటో చూడు. సో షో మీ వాట్ న్యూట్రిషన్ హిస్టరీ యూ హావ్ టేకెన్ హిస్టరీ. ఎందుకంటే విల్ కమ్ బ్యాక్ ది న్యూట్రిషన్ కేస్ కాబట్టి వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్ దిస్ చైల్డ్స్ న్యూట్రిషన్ హౌ ఇట్ ఈస్ దేర్ సిన్స్ బర్త్ వీ హ్యావ్ టు ఇంట్రెస్టెడ్. యాక్చువల్లీ ఆంథ్రోపోమెట్రిక్ తర్వాత వద్దామమ్మా. న్యూట్రిషన్ ఏదో చేసి అడిగా ఉంది, ఏదో చెప్పు. No, sir, I only kept that table, sir. Emma? She said that she will keep that nutrition history, sir. ఇది కాదమ్మా, డైలీ ఎనర్జీ ఇంటేక్ ఇన్ జనరల్ తీసావు నువ్వు. దీని ముందు స్లైడ్ ఏంటి చూపించు. డెవలప్మెంట్ మేనేజ్మెంట్, sir. బేబీ అలా కాదు. అయితే ఒకటి నో. సో వాట్ ఈస్ మిస్సింగ్? సాయిదత్, మైక్ ఆన్ చేసుకోవాలా? అఖిల, నువ్వు అలా ఉండమ్మా, వస్తాను నీ దగ్గరికి. అఖిల, సో వాట్ ఈస్ దే మిస్డ్ యాక్చువల్లీ? ఏం అడగాలి న్యూట్రిషన్ హిస్టరీలో అంటే? విల్ కమ్ టు ది న్యూట్రిషన్ డీటెయిల్ హిస్టరీ తర్వాత వద్దాం. 24 hour రికాల్ కూడా మనకి ఇంపార్టెంటే. కమ్ టు దట్.
for assessment. Okay. ఏం అడగాలి? How long this child was breastfed? When was the weaning started? How was the weaning started? What foods child was started on weaning? Is the child eating regularly, or is the child is very fussy picky eater? Then you, after this preliminary information, then you take the nutrition history. Sir, any Understand? complementary feeding? Yes, what type of complementary feeds they started, how frequently they were giving, అవన్నీ అడిగినాక then we come to the 24 hours recall, అప్పుడు వస్తాం మనం. అర్థమైందా? So before this, actually we skip something before we come to the details of nutrition history, this developmental history. So before we go into nutrition history, we do not know this may be antenatal disease. How do we know? So how the natal history, how the baby was delivered, how the mother was underwent the medical checkups or not, whether her antenatal problems are, whether it's normal, whether they attended, whether she's healthy, had any infections, because all these will lead to IUGR. Is this child a full-term baby, small per gestation or normal gestation? That history you will collect, natal history you will collect it. Then only we will go to the nutrition history కన్నా ముందర మన natal history తీసుకుంటాం. అర్థమైందా? అమృత, ఈ దాంట్లో ఎంటర్ చేసుకోమ్మా వరుసగా. అంటే you are పోస్ట్ building నేటల్ up your హిస్టరీలో as a base. పెట్టాను. కాబట్టి నువ్వు స్లైడ్ తీసినా కూడా keep entering that. Yes, sir. So natal, antenatal, natal history. Immediately after birth, child was okay, because what happens is, as long as the child is on breast milk, they do well. Once complementary foods are added, that is the time they get into the problems of malnutrition. So, Abhinava, no, he is not even connecting my connect చేసుకుంటే. Karthika Vikruti. Karthika Vikruti, unmute yourself. Ha, sir. Yes, sir. Unmute చేసుకున్నావా? Then Yes, sir. after that, is there any development history వచ్చే ముందర anything important in the development అమ్మా that suggests you related to this particular disease? ఎందుకంటే development history ఇందాక మనం కవర్ చేయాలి. So what are the important aspects in the developmental history? Milestones. Milestones. In this particular case, if the development of milestones normal or not is important or not, because if it is a failure to throw antenatal disease right from the beginning, IUGR child అప్పటి నుంచి కూడా ఉంటే, they are always sluggish in that actually. If all those things are active, this child, you can say it is rather an acute phenomenon of recent onset. If the development is also affected, you think of any condition. And also in the antenatal history లో మదర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా తీసుకోవాలి మా టార్చ్ ఇన్ఫెక్షన్స్, ఎస్పెషల్లీ బికాస్ దే మే ఇంటర్ఫియర్ విత్ all the causes of IUGR. You must rule out possibility. If the mother says we do not know what is the birth weight, then it's okay. So if the birth weight, if she gives normal birth weight, then that rules out many of these problems actually. So when the actual case of mother weight, birth weight is so important actually, birth process and immediate antenatal postnatal care is important like that. Then okay, one history we left off is immunization history. Immunization history, you have to the, why is it important? Whether the child has given all vaccinations regularly or not, because they are immune infection prone, especially the measles and all these things, whether the mother had made attempt or not. The recent referred batch examination, when they ask you to write national immunization program, what most of you written is MMR రాసేస్తున్నారు. నేషనల్ ఇమ్యునైజేషన్ షెడ్యూల్ MMR లేదమ్మా. చాహత్, so what vaccines are there in MMR అమ్మా? చాహత్, Chahat Gupta, unmute yourself. Not hearing. Hello, Pravalika. YVD Pravalika, unmute. Chepama. Which are the vaccines in the national immunization program? Which are the vaccines we give, which are not there in the national immunization, but IAP advises?
అవి చెప్పేసి తక్కువ ఉంటాయి అవి చెప్పేసి. Which are the vaccines in addition to the national immunization paper IAP is advising? ఒకటి రెండు చెప్పు సార్. Pneumococcal has come into the national immunization. Some areas, at least the pilot project కింద pneumococcal has introduced actually. And I don't know actually మన ఏరియాలో ఉందో లేదని ఒకసారి సోషల్ కనుక్కోవాలి. సో ఇంకా ఏదమ్మా మమ్స్ లేదు కాబట్టి MMR లేదు. సో నేషనల్ ఇమ్యునైజేషన్ లో MR వ్యాక్సినే ఉంది. No, there is no measles vaccine also not there. Isolated measles vaccine supply has stopped actually. What is available even at 6 months is MR only. Okay, then what else? మనం ఎక్స్ట్రాకి ఇంకేం అడ్వైజ్ చేస్తున్నాం? JE Japanese encephalitis. JE now has come into the 6 months కి గవర్నమెంట్ సిస్టమ్ లో వచ్చేసింది, especially some areas. Now in our area also JE has come into the national schedule now. Okay. Hepatitis A vaccine, okay, that is a optional vaccine. Varicella vaccine is not in the national schedule. Chickenpox vaccine not in the national. And then HPV vaccine అంటే హ్యూమన్ పాపిలోమా వైరస్, ఇవన్నీ కూడాను దాంట్లో లేనివి. అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా వ్యాక్సిన్ we advise, but it's not in the national schedule. So every year it has to be taken from 6 months onwards actually. Now ఇంకోటి వదిలేసి కృష్ణప్రసాద్ మరి వీళ్ళంతా మైక్ ఆన్ చేసుకోవట్లేదండి. గిరీష్ చంద్ర, వాట్ అదర్ హిస్టరీస్ ఇంపార్టెంట్ బా? ఇంకో మనం వదిలేసిన హిస్టరీస్ ఏంటి? మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దిస్ కేస్, న్యూట్రిషన్ కేసులో. శ్రీచరణ్, బి రెడీ. నెక్స్ట్ నువ్వే గిరీష్ చెప్పమ్మా. న్యూట్రిషనల్ హిస్టరీ, డైటరీ ఇంటేక్ కాకుండా న్యూట్రిషన్ డీటెయిల్ వెళ్ళబోతున్నా, మళ్ళీ తర్వాత వెళ్తాను అమ్మాయి దగ్గరికి. డెవలప్మెంటల్ హిస్టరీ సార్. డెవలప్మెంటల్ హిస్టరీ అడిగామమ్మా, అయిపోయింది. కాకుండా ఇమ్యునైజేషన్ హిస్టరీ చెప్పాను. ఆంథ్రోపోమెట్రీ నీకు జనరల్ ఎగ్జామినేషన్కి వస్తామా, హిస్టరీలోనే ఉన్నాం మనం. ఫ్యామిలీ హిస్టరీ సార్. ఏంటి తెలిసింది గ్రాస్ గా హెడ్డింగ్స్ ఎలా మర్చిపోతారు? ఫ్యామిలీ హిస్టరీ సార్. ఫ్యామిలీ హిస్టరీ, సోషియో ఎకనామిక్ హిస్టరీ. So family history lo what is important actually here? So how many kids are there? How many children? How many siblings? Any similar illness in the siblings? What is their socio-economic status? Kuppuswamy system. And what is the father? Is the tuberculosis history and the contact history? Because chronic tuberculosis, if there is any elderly with the chronic cough or anything, because they don't give here also tuberculosis unda ani cheppaleru. Any elderly in the contact with chronic cough or open hemoptysis case ఇలా బ్లడ్ వచ్చే వాళ్ళు, ఎక్కువ రోజులు మందులు వేసుకుంటున్నవారు, రోజు మందులు వేసుకునే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా, ఇలాంటి హిస్టరీస్ తీసుకోవాలి. సో ఇవన్నీ చెప్పేసేసినాక ఇన్ ది రైటింగ్ లో దేర్ ఇస్ నో ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ ఎనీ హిస్టరీ ఆఫ్ ఎనీ క్రానిక్ ట్యూబర్క్లోసిస్ సార్ అని రాసేస్తే చాలు. ఎందుకంటే హౌ డూ యూ నో అంటే అప్పుడు చెప్పచ్చు అండి. ఎందుకంటే దేర్ ఇస్ నో ఎవిడెన్స్ అని రాశారనుకోండి, దీస్ ఆర్ ఆల్ ది హిస్టరీస్ మేము అడిగామని చెప్పచ్చు. అంతేగాని నో హిస్టరీ ఆఫ్ ట్యూబర్క్లోసిస్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ అని రాసేసామనుకో రాయకూడదు. సో దేర్ ఇస్ నో ఎవిడెన్స్ సజెస్టివ్ ఆఫ్ ట్యూబర్క్లోసిస్ అని రాయాలి. దట్ ఈస్ ఎలిగెన్స్, సో దట్ యూ కాంట్ ఎగ్జామినర్ మళ్ళీ వచ్చి మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ చేయడం అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, క్రానిక్ హిస్టరీ. దెన్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ కిచెన్ దే హ్యావ్, వాట్ టైప్ ఆఫ్ హౌస్ దే లివ్ ఇన్, దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్, isn't it? For example, even in anemia case ఉన్నా కూడా ఇట్ ఇస్ ఓల్డ్ ఫ్లేకీ పెయింట్స్ ఉంటే ఏంటి, క్రానిక్ లెడ్ బ్లడెడ్ పాయిజనింగ్స్, ఎనీమియాస్. So if what type of kitchen they have, what type of, is it LPG gas or any, because this is also important for all respiratory infections also. Do they have a proper chimneyed kitchen? అంటే కిచెన్ అటాచ్డ్ గా ఉందా, కిచెన్ దూరంగా ఉందా ఇంటికి, ఆ ఇంటికి కిచెన్ ప్రాపర్ గా చిమ్నీస్ ఉన్నాయా లేదా, పొగ బయటికి వెళ్ళే అవకాశం ఉందా లేదా, ఆ సరౌండింగ్స్ లో ఏముంటుంది, వేర్ దే లివ్ లేదా సరౌండెడ్ బై ఎనీ వెరీ ఫిల్దీ అట్మాస్ఫియర్ ఎలా ఉంటుందా, లేదా టు ద డ్రైన్ ప్రాపర్, డూ దే హ్యావ్ ఏ running water supply or not, because all these are important in the malnutrition etiology. Do they have 24-hour running water or not? Only fixed hours లో వస్తాయా? ఇప్పుడు తమిళనాడుకి వెళ్ళారంటే వాళ్ళకి 2 రోజులకు ఒకసారి 3 రోజులకు ఒకసారి వస్తుంది కూడా. సో హౌ డు దే మేనేజ్ ఇఫ్ ది బేబీస్ అనే యుటెన్సిల్స్ అన్ని ఎలా క్లీన్ చేస్తున్నారు? దీస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ టు బి నోటెడ్. అమ్మ అమృత రాస్తున్నావు ఇవన్నీ? Make a note of all these things while you are talking, while I am talking. Somebody make notes. అమృత ఒకటే కాదు, మిగతా వాళ్ళు కూడా ఒక నోట్ పేపర్ మీదనే రాసుకోండి.
so that you don't miss it. These are all the history in the socio-economic history. Okay, then you go for the nutrition history. Now Sujana, everyma screen share చేస్తుంది ఎవరు? Reattach camera. Now nutrition history ఎలా తీసుకున్నావు? This is a very, very important things. Actually, nutrition history and anthropometry are very, very important in the nutrition, this aspect actually. So, నీదైన తర్వాత I'm going to share something. Then I'll go to the next person. Slide share చేయండి. So, while you are sharing, Abhignya, Merua, unmute yourself. What are the types of nutrition history you take up? How do you classify nutrition histories? Abhignya, ఎలా అడుగుతారు? న్యూట్రిషన్ హిస్టరీ ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి అమ్మా? సుజన, నువ్వు అర్థం తిప్పాలమ్మా. మొబైల్ రొటేట్ ఇట్ ఇన్ ది ల్యాండ్స్కేప్ మోడ్, ఎందుకంటే ఇలా ఎవరికి కనబడదు వాళ్ళకి. రొటేట్ యువర్ మొబైల్ ల్యాండ్స్కేప్, అడ్డంగా తిప్పమ్మా. ఈ మొబైల్ అడ్డం తిప్పు తల్లి సృజన. అలా అడ్డంగా కాదమ్మా, నీ మొబైల్ తిప్పాలి నువ్వు. ల్యాప్టాపా మొబైలా? మొబైల్ సార్. మొబైల్ నువ్వు రొటేట్ చేయి, 90 degrees తిప్పది. You are not able to rotate it. నువ్వు చేతులు ఎలా పట్టుకున్నామా? నిలువుగా ఉందా, పొడుగ్గా ఉందా, అడ్డంగా ఉందా? అడ్డంగానే ఉంది సార్. అయితే నిలువు తిప్పు. అయితే నువ్వు ఆటో రొటేషన్ పెట్టలేదమ్మా అక్కడ. నీ మొబైల్లో ఆటో రొటేషన్ ఎనేబుల్ చేయి. గో టు దట్ ఆటో రొటేషన్ పెట్టు. అది ఎనేబుల్ చేయకపోతే ఇలా అవుతుంది. ఉందా? ఆటో రొటేషన్ ఎనేబుల్ చేస్తే అలా రాదే. ఎక్కడ ఆటో రొటేషన్ ఐకన్ నాకు కనబడలేదు. పెట్టి మళ్ళీ నాకు చూపించు. రొటేట్ ఆఫ్ లో ఉంది ఇప్పుడు. మళ్ళీ ఇప్పుడు క్లిక్ చేయి, బ్లూ చేయి. ఇప్పుడు తిప్పమ్మా. ఇప్పుడు ఇలానే తిప్ప అసలు యాజ్ ఇట్ ఇస్, అక్కడికి వెళ్ళకుండా ఇక్కడే మారాలి నీకు అసలు. నో రొటేట్. మొబైల్ రొటేట్ చేసినా మారట్లేదా? బికాజ్ వై హార్డ్లీ సీ ఎనీథింగ్. యాక్చువల్ అంత చిన్నగా ఉంటే మాకు ఎందువల్ల తిరగట్లేదు? గూగుల్ స్లైడ్స్ లో అలా ఉందా ఏమన్నా? స్లైడ్ షో నుంచి బయటకు వచ్చేసి కమ్ అవుట్ ఆఫ్ స్లైడ్ షో. ఇప్పుడు రొటేట్ చేయని మొబైల్. చాలు, అది నీ ఆటో రొటేషన్ అక్కడ ప్రాబ్లం. నౌ ఎవ్రీబడి కెన్ సీ ది స్లైడ్. అర్థమైందా? పెద్ద ఏదో సొల్యూషన్ ఉంటుంది. సో యూ మస్ట్ థింక్ ఆఫ్. అమ్మా యాంథ్రోపోమెట్రీ కాదమ్మా, నువ్వు న్యూట్రిషన్ దగ్గర రావాలి. న్యూట్రిషన్ హిస్టరీకి వెళ్ళి ఇక్కడ అభిజ్ఞాన్ ఏదో అడిగాను, అమ్మాయి చెప్పనే లేదు. సత్యశ్రీ కుప్పస్వామి సోషల్ ఎకనామిక్ అమ్మా, సోషియో ఎకనామిక్ తల్లి. సత్యశ్రీ అన్మ్యూట్ చేసుకోమ్మా. చెప్పు తల్లి, ఏంటి చెప్పు. ఎలా న్యూట్రిషన్ హిస్టరీస్ ఎలాంటివి ఉంటాయి? జనరల్ గా ఏ కేసు అయినా కూడా what are the types of nutrition histories we take? There are two varieties of nutrition histories. One is immediate 24-hour recall method. 24-hour recall is one thing. So immediately coming to that, actually what food they has taken. Actually pulse locals lo kuda the food they have taken in the last 24 hours. Endukante especially diarrheas, dehydration, food poisoning untayi kada. What is the last food they have taken? Poisoning cases ila danitlo kuda whether it has got anything to do with the present illness. But here in the nutrition లో మనకి 24 hours రికాల్ తీసుకోవాలి. సో హౌ డు యూ ఆస్క్ అమ్మా? ఇది కదా న్యూట్రిషన్ హిస్టరీ ఏంటమ్మా? డైలీ ఎనర్జీ ఇంటికి ఇది నాకు ఇవెందుకు నాకు ఇది కదా మనకు కావాల్సింది. వాట్ ది హిస్టరీ యూ హ్యావ్ టేకెన్ ది బేబీ. డెవలప్మెంట్ హిస్టరీ నువ్వు కదా అమృత చేస్తుంది, నువ్వు కదా. నువ్వు బేసిక్ సైన్స్ పెట్టావు నాకు ఉంది. కాదు అమృత కావాలైతే. అమృత ఆర్ యు రే? ఎక్కడ నువ్వు? నాకు ఇందాక నువ్వు కనబడలా. నేను హౌ టు ఎనేబుల్ యూ. డెవలప్మెంటల్ మైల్ స్టోన్స్ అవన్నీ జనరల్ పెట్టావమ్మా నువ్వు. యాంథ్రోపోమెట్రీ నీకు వస్తాను, మళ్ళీ వస్తాను అమృత దగ్గరికి వెళ్ళి. వేర్ ఆర్ యూ అమృత? నాకు ఇక్కడ లిస్ట్ లో కనబడుతున్నా.
మళ్ళీ ఒకసారి కెమెరా ఆన్ చేస్తావు నువ్వు. నేను టేస్ట్ చేయడమే కష్టంగా ఉంది నాకు. వేర్ ఆర్ యూ? సార్ నాకు లిస్ట్ వ్యూలో మీరు కనబట్టలేదు ఇక్కడ. నాకు రైజ్ హ్యాండ్ సిస్టమ్ లేదు కదా ఇక్కడ. సార్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ యూ. దీన్ని ఎవరి మిమ్మల్ని చూడటం కూడా ఎలా? కెమెరా ఆన్ చేశాను సార్. నెంబర్ ఎంత చెప్పామనేది? 69 సార్. 21? 69 సార్. ఎంత? అమృత 69 సార్. 69? ఎస్ సార్. వెరీ డిఫికల్ట్ అమ్మా ఇక్కడ ట్రేస్ చేయడం. కళ్ళు చెదిరిపోతున్నాయి అన్నమాట. 140 మంది కదా. 68 కనిపించింది చాహత్ గుప్తా. అంటే ఆల్ఫాబెటికల్ కానీ నెంబర్ ట్రేస్ చేసే పద్ధతి ఏం లేదు ఇక్కడ, ఇలా సార్ట్ చేసే పద్ధతి. ఓ మై గాడ్, ఇందాక ఫోటో వ్యూ వచ్చింది, అది కూడా రావట్లేదు ఇంక నాకు. ఐ విల్ కాల్ హిమ్. వన్ సెకండ్ అమ్మా. ఎస్ సార్. దొరికింది. అమృత చూడమ్మా, ఎస్ సార్. ప్రజెంట్ చేయి చూడు. ఓకే, సో ఫ్రమ్ ది గివెన్ హిస్టరీ నువ్వు ఎలా చేసావో చెప్పమ్మా. By using 24-hour recall method, sir. పెద్దగా చెప్పాలి, వినపట్ల. By using 24-hour recall method, sir. In Okay. breakfast, he has one So idli. all of you follow this pattern of actually food item, quality, quantity, calories and protein. Very good. So this is the table system. Always follow the four columns actually. So approximately given information to tanu esindandi la. So how much glass, how many quantity, approximate quantity, calories, all of you know how much calories because already madam given you nutritional history lo meeku icharu kada. So this is how you make out, and total required quality anta తీసుకుంటుంది. Intake is so much, and this required అన్నావు చూసావా. How do you know the required? Required intake by using holiday segar formula, sir. Very good. How many of you can offhand tell holiday segar? అందరూ చెప్పగలరా? Yes. Reshma, can you? Tapaswini? So holiday segaru ఎలా చెప్తారమ్మా? For 1 to 10 kg, sir, it is 100 kilocalorie per kg. For more than 10 to 20 kg, it is addition of 50 kilocalories per kg. For more than 20 kg, addition of 20 kilocalorie per kg, sir. By using that, for he is 11 kg child, so 1300 ఏ kilocalories. weight చూస్తావు? Which weight you calculate this? For 16 kg, actually for 4 years he has to be 16 kg, sir. So the calculation is made for his existing weight or expected weight. Adi నేను అడిగింది. Expected weight, sir. That is the most important thing. Everybody understand this? Soumya, Javali, can you hear me? Unmute yourself. Yes. Expected weight ka existing weight ka Yes. ఏంటి అసలు?
The calculation So is we done for expected calculate weight or based on existing weight? expected weight. Expected weight. Expected weight ఎలా వస్తుంది? ఓకే, అర్థమైందా? సో వీ హ్యావ్ జస్ట్ పాస్ట్ 1 hour గడిపేసాము. ఎట్ దిస్ స్టేజ్ అమృత, నెక్స్ట్ స్లైడ్ ఏంటమ్మా? So she has made deficit of 740 calories and 2.5 grams. So immunization history, personal అంటే పర్సనల్ హిస్టరీలో స్లీప్ ఇలాంటి ఇందాక మనం మెన్షన్ చేయలేదు. బవల్ బ్యాటర్న్స్ యాక్టివిటీ ఇది బాగానే ఉంది. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ BCG scar present you mentioned. Okay. Sir, in Family postnatal history, history, contact I history already రాసావు. mentioned. Okay. Postnatal Postnatal history కి తీసుకొచ్చావు. Okay. the exclusive Delayed breastfeeding. positive breastfeeding when initiated, how long he was given, when was the weaning initiated, also important. Weaning ఎప్పుడు చేశారు అన్నది. Okay, with and weaned with what, అది కూడా important. Next. Yes. Family history, sir. అంతేనమ్మా నీ స్లైడ్? Yes, sir. Family After history. postnatal history, it is nutrition history. Next, immunization. హిస్టరీ అన్న బాగానే పర్లేదు, మంచిది. ఫ్యామిలీ హిస్టరీ చూపించు. Yes, sir. Family history, age of the parents, sir. With increase in age, child also బాగానే is. ఉంది. Whether broken family, very good, because one of the etiology of the malnutrition is that one, literacy of the parents, child separation from the parents, because all these stress factors, whether mother is pregnant or not, again pregnant or not. Okay, these are very good. ఇది కాకుండా what type of family they are having, actually combined family, nuclear family, who is the child take care of the mother, whether the mother is employed or not. All these things are important for the, because of the possible etiologies. The child is looked after by somebody else, or somebody else. Next time better. Social history, sir. Socioeconomic Social status. history per capita. Okay, Kupuswami better. Environmental history, surroundings. What type of kitchen it is, water source, very good. As I said, it is a continuous or this one. Water cleaning facilities, very good. Running water unda ledha anedi, sewage disposable, toilets and environment. Especially these are important for the nutritional and also respiratory infections code important, because what type of kitchen it is, very very important. Next. So all these things should be followed by everybody, not of Amrita right and Kadu. So at this stage, Amrita, Yes, sir. for the first time today, let me share. Okay, I am stopping you from sharing because we are losing a lot of time. Okay, sir. Okay, but dear friends, this is a clinical case in a 150 patients, 150 students is a rather difficult thing, but I took up a challenge like this. So I don't know, fortunately for you, whether by the time you come for the exams, I hope this COVID goes, but still, as on today, we are only online classes, online exams also. The case scenarios. After the complaints, you know which system is involved, what could be problem, how you could clarify these things, all these things by history of present illness. So as I said, history of present illness law, when was the child apparently normal? That is very important. So that is a clear demarcation is there, you make it. Otherwise, you have to mix up things. General memory, is the child presentable or irritable? That you can see in the very look at it actually. For each complaint, when it started, nature, how it progressed, associated features, and related negative history. For example, whether it is associated with any postural variation, cough is there, the postural variation is there or not. If it is a variation, what is there? That means the bronchiectasis, when it is only one particular side it is coming, or it is increasing in the night, breathlessness increasing on the night times, orthopnea, cardiovascular disease, like that. If it is not there, even though you are telling actually it's not a cardiovascular, because unlikely to be a congestive heart failure, it is not increasing in the night time, it's not increasing the lying position, or such things. Actually, these are the negative history, relevant histories only. No, like things blindly don't tell it. Okay, next. So for example, the chair irritability, is it infection? Irritability can be because, if it is infection, is it a throat infection, ear infection, urine infection, lung infection, gut infection, like that? Actually, you have to search for the source of infection if it is there. So if the child is weak, why it is because of the infection or gastrointestinal, systemic disease, cardiovascular disease, liver disease, kidney disease, or muscle weakness, neuromuscular, like that I already told you actually just. So that's how the probing question should be in that way. So after the history,
This is very, very important. At the in the end of your history of present illness, you pause it. Don't go directly jump into the past illness. Remember this. After the history of illness, you just give one empty slide. So even the examination, sir, at the end of the history of present illness, this is my possibility. ఇక్కడ ఏం చెప్తావంటే అమ్మా అమృత, listen to this. How you summarize, you have to summarize not like this actually. What you say is, a 4-year-old child Ramu, always remember, mention his name, mention the name of the child. You have to be empathetic. You are not just treating a patient, you are treating a child. So a 4-year-old child Ramu brought by his mother with this complaint, that makes a lot of difference. The examiner is actually became ice by the, if you just start telling like this. Okay, at the end of my history of present illness, sir, so this is my summary. A 4-year-old child brought with a, he just complaint of base lassitude, listlessness, actually lethargy, and unable to play well, and weak. And her mother noticed progressive inability to gain weight and becoming weak, just generally weak actually. So at the end of this, I think it is probably a nutritional disease, because in the absence of any evidence of a cardiovascular, I just searched in the history, but looking for any acute infection. I looked for cardiovascular, because all this, the history of present illness not suggestive of any acute infection or any systemic disease. I think it is mostly nutrition disease defect, probably either because intake deficiency, because there is I have noticed 740 calories of nutrient, there is a deficit in the nutrition history, and protein how much? 4 grams and how many grams? 2 grams. 2 Emma? grams. 2.5. So whatever it is, so many grams of protein deficiency in the child's nutrition as per the mother's history itself. So probably it is a nutrition disease, sir, because that is a, so there I will inquire now in the past illness whether it is a recent onset. I would like to inquire in the past illness. I am going to inquire whether it is a disease, it is a past illness is there, and proceeding like this, sir. So again, at the end of the past illness, we have asked recurrent infections, recurrent any hospitalization, how is the natal history, past family history, and everything you have taken, and you are going for a systemic examination. So before also, then you summarize after the examining this, this child is born well. Actually, at the time of the child's birth is okay. Child is okay till 6 months, and then until the mother is giving exclusive breastfeeding. When the complementary feeds were started, since then mother noticed some difference. If the history, if it is there, just build up like this. Or till 2 years, okay, he was going well and his milestones are also okay. From the 2 years onwards, after 2 years, somehow he started sinking in this, his growth retardation, as mother noticed. And from then onwards, he's getting recurrent infections or not, whatever it is. You build up from your history, whatever you have taken. So if you didn't notice anything, okay, till 2 months actually he was okay, and the last 2 months only he is not putting on weight like this actually, whatever it is. So like that, after HOPI, after past illness and other histories, nutrition history, you give again another summary. And again, this time also, Master Ramu, who is 4-year-old, brought by his mother, and whose information is reliable actually, that you initially you have to add it, is the reliable history or not actually. Then, okay, now coming to the okay, differential diagnosis, what else it could be? So other possibility, just don't say it is a neutral history, it is a history of past illness, still possibilities of a chronic disease is there. Physical examination, I will rule out other. Second possibility, you cannot just one possibility. A chronic illness also can cause, but again, chronic liver disease, chronic kidney disease, because chronic renal failure doesn't show anything at all. Or a celiac disease, it just only growth failure, you just notice anything. Or a gaseous disease, it's like new storage disorders, we do not know whether the child has a hepatosplenomegaly or anything, we have not examined it, isn't it? So such diseases, chronic illness, chronic diseases, and chronic inflammation, this is like a chronic Crohn's disease, or actually those not though unusual, is in chronic bowel malnutrition because of the malabsorptions, we cannot rule outside the possibility. One is a nutritional deficiency, second is a chronic diseases. You cannot chronic diseases of any systemic diseases like this. You have to rule out the possibilities. Then you go for the physical examination. So who has taken physical examination, Amma? Whom did I give? Sir, myself, sir. Mukesh, sir. Amma, Mukesh, sir, 132, sir. Amma? 132, sir. 132. Peru? Bala Mukesh, sir. Bala Mukesh, are you ready now? Yes, sir. Okay, let me trace you. నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు అని ఎత్తుకొని ఎందుకంటే
ఇందులో చాలా కష్టం. బాలముఖేష్ ఒకసారి మళ్ళీ అసలే ఆ వ్యూకి వెళ్ళటం రావట్లేదు నాకు ఇక్కడే. ఐ విల్ జస్ట్ గో టు యువర్ పిక్చర్ వ్యూ. 132 ఎక్కడున్నావు నాన్న? నెంబర్ ముందేసావా తర్వాత వేసావా నువ్వు? బాలముఖేష్ దొరికావు. ఓకే, ఐఎమ్ మేకింగ్ యూ ప్రెజెంటర్ నౌ. ఓకే, present Anna. In the physical examination, what are the parameters you see now? I will ask somebody. Krishna Prasad, unmute yourself. Before Balamukesh can start his screen sharing, Krishna Prasad, unmute. Mic on చేసుకోలేదు. Nikhil, 136 Nikhil. Nikhil, unmute. Nikhil, no. హలో సార్. అన్మ్యూట్ చేసుకుని జనరల్ ఎగ్జామినేషన్ లో ఎలా మొదలెడతావు? వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ లుక్ ఫర్ బిఫోర్ యూ స్టార్ట్స్? మేఘనా గారు ఇప్పుడే వచ్చారు. ఎవరు ఏమో? ఎక్కడికి వెళ్ళావు తల్లి? ఇప్పుడు వచ్చావు. ఆర్ యూ విజిటింగ్ అస్ టుడే? విఐపి విజిటా ఇది? మేఘనా, అన్మ్యూట్. వాట్ హ్యాపెండ్ టు యు సిన్స్ మార్నింగ్? సాకేత్, ఎవరిది సాకేత్ ఆశ్రమ్? స్టార్ట్ చేయరన్నా. ఇమేజిన్ ది చైల్డ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యు. సీన్ ఫోటో కదా, దాన్ని బట్టి చెప్పి. ఫోటోలో ఎలా కనిపిస్తున్నాడు పిల్లాడు? ముఖేష్, సార్ స్టార్ట్. వీ హావ్ ఓన్లీ జస్ట్ 1 more hour. ఈ 1 hour లో 1 hour లేదు, హాఫ్ అన్ అవర్ ఉందమ్మా మనకి. తొందరగా నీతో పాటు కానిచ్చారు. తొందరగా కానిచ్చాయి ఫస్ట్. Sir, the patient is lethargic, sir. Okay. The patient looks like lethargic, malnourished, and his mental status is irritable, sir. Nutrition status general examination lo never mention malnourished. అర్థమైందా? Unless without, because we are not just moderately nourished, malnourished, ఇవన్నీ words వద్దు. We are going to present the anthropometry and systematically we are going to present. So don't talk about nutrition at this stage. How is he looking? Is he chubby or actually looking very weak, irritable, all those things? Because nutrition గురించి ఇక్కడ చెప్పొద్దు, ఎందుకంటే we are going to do anthropometry present చేయబోతున్నాం కదా. Yes, sir. Mental status, is it communicable or not, irritable? So is conscious or not? First of all, is conscious, then but still drowsy and irritable. So what irritable, is these things suggest you of? What do you think of because of this? What are the pointers to you? The child is weak, sir. Child is weak and mother చెప్పింది కానీ చెప్పేది ఏంటి కదా. All this suggestive of a kwashiorkor type of this thing, isn't it? Yes, sir. Nutrition disorder though, because what are the types of nutrition disorders you know of? Kwashiorkor, marasmus, kwashiorkor. Yeah, so many varieties. Look, where does it fit actually? The irritability and this thing, where does it fit in? Kwashiorkor, sir. More of it? Kwashiorkor, isn't it? So that general examination will give you that infant. Vitals, though we have patient is not there, you cannot give. Pulse, ఎలా describe చేస్తావు? What do you describe pulse once? Imagine pulse. నీ సొంత సృష్టి. ఓకే, ఎలా చెప్తావు చెప్పు నాకు. Sir, pulse will be taking rate, rhythm, character, volume, and radio filmation. వీడు ఉన్నాడు అనుకుని ఊరికి చేయబట్టుకుని నీ చేయబట్టుకుని నువ్వే చెప్పేసుకోయా. యాజ్ నటించు, పాత్రలో లేనవు. చూడాలి సార్. ఎదురుగా పిల్లాడు ఉన్నాడు, ఎదురుగా రాము ఇస్ దేర్, జస్ట్ హోల్డ్ హిస్ హ్యాండ్, జస్ట్ ఇమాజిన్ హిస్ హ్యాండ్. పట్టుకో, ఎంత నీతో వచ్చిన నెంబర్ చెప్పు, అలా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపో. I'm holding his hand, sir. And I could hear about, I could palpate about 80, sir. చేసే ఒప్పుకున్నాను. 95, sir. ఎంత 95, sir. 95. వెళ్ళిపో. నో కామాస్ పెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపో. 95. Regular in regular, sir. నువ్వేం చెప్తే రెగ్యులర్ ఇన్ క్యారెక్టర్, volume, sir. Regular in rhythm, sir.
Normal volume, sir. Very good. No radio femoral delay, sir. Okay. That's Inni all, full sir. stop gap patient exam getting restless. Jayasuriya, unmute. Jayasuriya. Jayasuriya. Jay na Jaya. What పేరు Jay అని రాసుకున్నాడు ఇక్కడ. Sai Suhas. Sai Suhas unmute. వీడికి ఏంటి వినపట్లేదా? చెప్పు నాన్న. సార్ పల్స్ ఏం వదిలేసాడు మనాడు? క్యారెక్టర్స్ పెద్దగా చెప్పాలి, మాకు వినపట్లే. క్యారెక్టర్ చెప్పాడు, మా వాల్యూమ్ బాగానే ఉంది అన్నాడు. నార్మల్ క్యారెక్టర్ అన్నాడు. రేడియో ఫెమరల్ ఒకటి చాలదు నాన్న. రేడియల్ అండ్ రేడియో ఫెమరల్. వై? ప్రీడక్టల్ ఆర్ పోస్ట్ డక్టల్. ది కోఆప్టేషన్ ఈజ్ ప్రీడక్టల్ అయితే రేడియల్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. పోస్ట్ డక్టల్ అయితే రేడియో ఫెమరల్ డిలే. ఆల్వేస్ రిమెంబర్. అండ్ ఆల్ పెరిఫెరల్ పల్సెస్ ఆర్ ఫెల్ట్. ముఖేష్ వదిలేసింది అది. అండర్స్టాండ్? Okay, sir. All peripheral pulses, and which pulse you are palpating also important. Radial pulse చూస్తున్నావా లేదా అన్నది. సో ఇందాక యాంథ్రోపోమెట్రీ అమ్మాయి చూసింది. ఎవరమ్మా చూసింది యాంథ్రోపోమెట్రీ? ఓకే, పని చేస్తాను. మనకి టైం ఎక్కువ లేదు, హాఫ్ అన్ అవర్ ఉంది. I'll do one thing. I'm sharing my screen now. Mukesh, Sir. So this is before you go for anthropometry. In the nutrition history తీసుకుంది కదా. డైట్ హిస్టరీస్ లో మీరు ఇలా తీసుకుంటారండి. So this should be the columns amma. Time first can always you just maintain this format, standard format always. If you want, take it a screenshot or actually one screenshot or whatever it is. I'm making a screenshot thing, big one. Take this screenshot. నాకు ఎగ్జామ్లో ప్రతి వాళ్ళు ఈ ఫార్మాట్ లోనే ఉండి తీరాలి. I won't accept otherwise. Dietary history should be in this format. Time, item, quantity, protein, calories. సో ఇక్కడ either టైం అన్నా పెట్టచ్చు లేదా టైప్ ఆఫ్ ఇట్. బ్రేక్ఫాస్ట్, స్నాక్, లంచ్ ఆర్ డిన్నర్. యూ కెన్ పుట్ ది నేమ్స్ దట్ వన్ ఆర్ ఎగ్జాక్ట్ టైమ్స్ కనుక మదర్ ఇస్తే టైం వన్ ఆఫ్ దెమ్ అట్లీస్ట్. యూ నీడ్ నాట్ పుట్ బోత్ యాక్చువల్లీ. ఇది ముందుగా వేసి పెట్టేసుకోండి. ఈ టేబుల్ అనేది ఫిక్స్డ్ గా ఉండిపోవాలి వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఇక్కడ మదర్ చెప్పినాక ఐటమ్స్ రాసుకోవటమే. వీటికి మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, మీకు లిస్ట్ అంతా ఉంది. ఐ విల్ షో యూ లెటర్ ఆన్ ఆల్సో ఎనీవే. సో దిస్ షుడ్ బి ఫార్మాట్. అయిపోయినాక ఇక్కడన్నా రాయొచ్చు, అమ్మాయి విడిగా రాసింది, నేను ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకో టేబుల్ వేసాను. వాట్ ఈస్ ద ఇంటేక్, what is observed, what is expected, what is the comment according. For example, so many calories observed, expected is this one, but and the deficit. Ultimately, comment is there is a deficit of so many calories, deficit of so many proteins, or a protein is sufficient. This should be the format. Okay. Then dietary history అయిపోయినాక this everybody should have on the back of their hand actually. అర్థమైందా? అండ్ ఇందాక అమృత నువ్వు చెప్పిన దాంట్లో తేడా ఏంటంటేనమ్మా, this should be the format. నాట్ అబౌవ్ 50 kgs. అందరూ కూడా మిస్టేక్ చేస్తారు ఇక్కడ. హాలిడేసే గారు 100 calories per kg, 10 to 20 ఏంటంటే 50,000 ఆల్రెడీ వచ్చేసింది ఇక్కడికి, ప్లస్ 50 calories పర్ ఈచ్ కేజీ అబౌవ్ 10. ఇది వదిలేస్తున్నారు అందరూ, ఎందుకంటే 50 kg పర్ అన్నీ ఏమైపోయింది, నెక్స్ట్ ఏమైపోద్ది, మొత్తాన్ని లెక్కేస్తారు. ఫర్ ఈచ్ కేజీ అబౌవ్ 10, ఫర్ ఈచ్ కేజీ అబౌవ్ 20. ఈ సెంటెన్స్ ని వదిలేసి చెప్తే there is no meaning at all. అర్థమైందా? సో మేక్ ఇట్ ఎ పాయింట్ టు ఇంక్లూడ్ నాట్ ఓన్లీ 50 kg per kg calories per kg, above 10 kg this is important, above 20 kg this is important. Only those above 20 చొప్పున తీసుకుంటారు, అంతవరకు మిగతా అంతా 100 చొప్పున తీసుకుంటారు. సో దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, this much I want to tell you. Now expected this calculation, ఇప్పుడు weight for in 10 kg అన్నది 10 kg, not his existing weight, expected weight. Expected weight ఎలా చూస్తారమ్మా? So all of you are familiar with Wick's formulas? Are you familiar with Wick formula?
bedside formulas. If you are not given any charts, actually you are allowed to bring your charts. So I'll tell you, these are the week's formulas between the age 3 and 12, age in months plus 9/2. Expect దీన్ని బట్టి percentage calculate చేసుకోవడం అందరికీ వచ్చి అనుకుంటాను. Between 1 and 6 years, age in years into 2 plus 8 into 7 to 12 years. So for this year, for this baby is 4 years కదా, ఎంత వచ్చింది expected? So 4 years old. So age in years into 2 plus 8 is equal to 16. వీడు ఎంత ఉన్నాడు? 10 ఉన్నాడు. So 10 into, so 16 ఉంటే 100 అవుతుంది. 10 ఉంటే ఎంత? 10 into 100 by 60. So how much calculate చేయండి, ఎంత వచ్చింది? Percentage ఎంత వచ్చిందమ్మా సుజనా? How much percentage came? Hello? Amrita? Yes, sir. Hello? Sir? ఉన్నారా? వెళ్ళిపోయారా? Sir? Can't hear anybody. ఎవరు ఉన్నారా లేదా మీరంతా మాయమైపోయారా? Where, sir? పర్సెంటేజ్ ఎంత వచ్చిందమ్మా న్యూట్రిషన్? ఆంథ్రోపోమెట్రీ ఎవరు తీశారు? 62.5, sir. 62.5, sir. What is your impression then? So tell me your impression. So what? ఏం రాసామ్మా నెక్స్ట్? అంటే మళ్ళీ షేర్ చేయడం టైం లేదు అందుకని. సో వాట్ 62% అంటే ఏంటి, అర్థం ఏంటి? వేర్ ఆర్ వి? ఎవరున్నారు ఇక్కడ? వై నోబడీ ఈస్ టాకింగ్? పవన్? Grade 2, sir. Sir. గ్రేడ్ 2 ఎలా వచ్చింది? గ్రేడ్ 2 వాట్ ఇది గ్రేడింగ్ సిస్టమ్ చెప్పండి. So at this stage, suppose these formulas were not given and you are giving a height formula గుర్తుందా? This is the height also. Age in years into 6 plus 77. ఇది ఒకటి చాలంటే మీకు, మనం ఈ ఇంచెస్ వాటర్ లేదు కాబట్టి you just remember this only. Okay. Suppose if you get a child about 10 years, ఇదేంటి, this up to 7 years, 7 to 12 years, ఒక 14 years కూడా వచ్చాడు, అప్పుడు ఎలా కనుక్కుంటారు? Anybody can tell me? 14 years child వస్తే you follow next this thing. So this is general growth velocity. The child grows about 50 centimeters in the first year, second year లో 25, third year లో అందులో సగం 12.5, ఆ థర్డ్ నుంచి 12 వరకు కూడా ఇందులో సగం వస్తుంది, 5 to 7.5 millimeters per year అన్నమాట, each year during this year. అడాలసెంట్స్ వచ్చేసరికి అంటే అబౌట్ 12 years వచ్చేసరికి, అంటే 12 వరకు మనకి ఆల్రెడీ ఫార్ములా ఉంది మనకి. Child is expected, girls are expected to grow at 8 centimeters per year, boys are expected to go 10 centimeters, because this is the adolescent spurt. ఇక్కడ చూసారు కదా, this is the spurt, this happens here. So on which onset of puberty there is a sudden increase in the growth rate, height velocity rate. So 14 years old వస్తే you calculate first for 12 years, understand? 12 years క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఇందులో ఈ ఫార్ములాలో, ఇందాక ఫార్ములాలో 12 years క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఏజ్ ఇన్ ఇయర్స్ ఇంటూ 6 plus 77, 12 into 6 ఎంత వచ్చిందమ్మా? 72. 72 72 plus 79, 149 centimeters, 150 centimeters అలా వస్తుంది. ప్లస్ ఫర్ ఈచ్ ఇయర్, గర్ల్ అయితే 8 centimeters, ఇంకా 8 into ఇంకో 16 centimeters యాడ్ చేసుకోండి, బాయ్ అయితే 20 centimeters యాడ్ చేయండి. సింపుల్ యాజ్ దట్. 14 years కదా అనిగింది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 14 years వాళ్ళకి చేయాల్సిన పద్ధతి అది. అండర్స్టాండ్? ఆర్ యూ క్లియర్? సో యాక్చువల్లీ you can download the growth charts from this location. You can just screenshot తీసుకోండి. WHO child growth standards in English. So these charts are there. If these charts are available, we going to give this type of chart మీకు ఇస్తాం. Actually you can bring these charts అమ్మా. So this saves you a lot of time saving. For example, ఎంత ఉన్నాడు చైల్డ్ అమ్మా?
weight Amrita 11 kgs ఉన్నాడు సార్. 11 kgs. He is 4 years old. So 1, 2, 3, 4 years old. This is actually weight for age for boys. So up to birth to 5 years and on the alarm chart select చేసుకోండి. అంటే there are multiple charts are there. You have to correctly select the correct choosing. 4 years completed కాబట్టి 4 years exact అనుకుందాం. Is ఎంత 10 kg అమ్మా ఎంత 11 11 సార్. So 11 comes here. Actually ఇది 12 కదా 11 కి 12 కి మధ్యలో ఇక్కడ పెడతాం. So this is how you point out. This is the point. Can you see the point? So where is this? This is the 50th centile. Green line lo chusara. This is the 50th centile. He is below 3rd percentile. This is called as a percentiles kabatti ikkada centiles idi. So below 3rd percentile is severe malnutrition. Ila kakanda you may get another type of. This is a Z score. Meeku Z score podu. The latest is to follow Z scores. Ikkada kuda ante 4 years kada 4 years and 11 kgs. Ekkada 11 ekkada undi chudandi. This is 10. So this is the 10 one. 11 and somewhere here. It comes here. Okay. Marking is so simple. So how do you describe here? This child is below -3 standard deviation. Okay. This is how you mention. So this child is -3 standard deviation. Whether you must be able to do whichever chart you are given. Either this chart is given percentile chart below 3rd percentile in Japali. If you are giving, you are bringing this type of chart is below 3. Like that, age in prakaram measure చేసుకోవడం. If he is on this line, it is okay. It is above this between 0 and 2 standard deviation. Z score 0 and 3 standard deviations. 0 and 3 standard deviation or 0 and 2 standard deviation, like that you have to mention. If your child is somewhere here, you just mention. So whatever it is between 0 and 2 standard -2 standard deviations. This is how you have to narration lo cheppalsindi. Ala kakanda there are weight for heights are also is there. These are different charts are there for boys because all blue colored ones are for boys, pink colored one for girls. So weight for height. వీడు ఎంత ఉన్నాడని height ఎంత ఇచ్చానమ్మా చివరికి 86 కదా. So 86 centimeters అంటే somewhere here. 86 centimeters కి ఎంత ఉన్నాడు వీడు 11 ఉన్నాడు. So where is he according to height to 11? He is somewhere here. This is the 10th line. 10 means this is the line. So this is the line. This is weight for height. For a given height, what is his weight? So he comes under between 3rd percentile and 15th percentile. ఈ మధ్య గ్యాప్ ఉంది చూసారా? This is 15th percentile. This is the 3rd percentile. So ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉన్నాడని చెప్పాలి. So weight for height. These are the various methods of expressing nutrition. అందుకనే న్యూట్రిషన్ ముఖేష్ ఇందాక చెప్పొద్దననే. So we are going to express in objective way. This child is so and so Z score or this weight for height falls into this type of side. Okay. So just to show you this, I brought this one. Z score above for weight for height for boys ilati even above 5 years అయితే ఇవన్నీ ఉంటాయి. So you grade the grading system IAP అయితే percentages. So what is SAM? What is SAM? ఎవరు చెప్తారు? Severe acute malnutrition. Based on WHO criteria, less than 3 standard deviations. Wait for 3 criteria, sir. 1. First, weight for height less than 3 standard deviations. చెప్పు what 1 ఏంటి? Weight for height less than 3 standard deviations, sir. Very good. Number 2. తొందరగా చెప్పాలి. Bipedal edema. Bipedal edema, sir. Presence of bipedal edema. And third one is mid-upper arm circumference less than 11.5 centimeters. Very good. That's it. I just wanted to complete. These are the 3 parameters WHO. Again, this stand there. Mid-upper arm circumferences, bipedal edema is a clinical sign. These are all the signs you have to express in the. This is weight for height, not weight for age. Please remember that. Okay, that's why I have shown that one also. So that is malnutrition. How do you take mid-upper arm circumference? Very, very important because the Arnold classification is different. So when the examiner asks you, usually you take non-dominant arm. If it is a right-hander, you take the left arm.
If it is the left hander, you take the right arm. That is a standard procedure. You tell them, I will select the non-dominant hand. First two measurements, bony measurements. One is olecranon below and acromion pillar. So first you measure this, you take the midpoint there, you make a mark and then use your bench tape for the measuring. This is the how you take. Actually, just you adagani cheyi bucheskuni ఇక్కడ suitcases చూడబాకండి. This is a very, very bad impression. Examiner wants to know how you do it actually. You take a child, measure, you just feel it. Acromion, you feel the olecranon. 2 పాయింట్స్ బోనీ పాయింట్స్ మెజర్ చేసి దీని ఒక టేప్ దాని ముందు నిలువుగా పెట్టండి. నేరుగా రౌండ్ చుట్టబాకండి. పిల్ల రాగానే పిల్ల పట్టుకుని మెజర్ చేసి జస్ట్ మార్క్. అయితే మీకు పెన్ను లేకపోతే జస్ట్ చేతితోనే మార్క్ చేసుకో పెన్సిల్తో. అట్ దట్ పాయింట్ జస్ట్ నొక్కి పెట్టి అక్కడ చేసుకోండి. దట్ ఈస్ హౌ యూ టేక్ మిడ్ అప్రామ్ సర్కంఫరెన్స్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది ప్రోటీన్. మీకు వాల్యూస్ అన్ని ఇచ్చారు మేడం ఆల్రెడీ. దిస్ చార్ట్స్ ఫ్రమ్ దిస్ యాక్చువల్లీ మేక్ అవుట్ ది ఎక్స్పెక్టెడ్ వెయిట్ కన్నా కానీ ఎక్స్పెక్టెడ్ వెయిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి this is how you take chapati into 2 grams, even mostly 2 grams ఉంటాయి ఐటమ్స్ అంతా. క్యాలరీస్ ఎవ్రీ ఈ కాస్త 50 or 60 వేసినా కూడా పెద్ద కొంపలే మునిగిపోవు. whether you have done the work or not, we want to see that, sir. Then diet history I already shown you. It is okay. Quickly now I go into the, actually we haven't started the discussion at all. So anthropometry is very, very important for these children, and then you decide malnutrition. What are the other age independent criteria? The common question they ask you is, what are the other age independent criteria? So tell me some other age independent criteria. Cheppanamma naku cheptararna? Anybody? Hello, Sir, voice height, unnara leda? weight, BMI, Mid-upper circumference. Mid-upper agreed. BMI, BMI, very good. Inka Skin fold thickness. Emma? Skin fold thickness, sir. Skin fold thickness, very good. Next, weight for height. Weight for height. So these are things. Okay, here I just quickly go through various types of malnutrition. This is a case of malnutrition. There is a syndromic. We can classify in a different ways actually. Okay, what is the syndromic classification? That is kwashiorkor or marasmus. This is a quickly kwashiorkor or marasmus. This is actually. So there is welcome classification. Gomez, we are not bothered actually. IAP is most important. We are following this. Welcome, we just skip it. Gomez also skip it. IAP classification, this is how you do. First degree 80 to 70. So you are 62 and this came into the second degree. But what happened is this child is edema, a lot of edema. So that's why this is a little deceptive. That's why he is looking at severe malnutrition. According to Sam, it comes under severe malnutrition, bradal edema and goda. But IAP system this 62 వచ్చేసరికి he looks like a second degree. You false. That's why IAP system is not that reliable thing. That's why. So this is the various Waterloo classification. Well nourished, only height is reduced, it is called as stunting. Only weight is reduced, it is called as wasting. Both are affected, stunting and wasting. So this is a WHO SAM classification. So we just skip it actually, all these things. I told you already how to take mid-arm circumference. This is the Shaker tape system. Based on, according to here, it is 12.5 is cut off. Don't just remember. Shaker prakaram 12.5 varaku normal, but SAM is only 11.5. Please remember the difference. Okay, Bangle test. And another is quack stick is an age independent criteria, because height measured in terms of head circumference. So mid-arm circumference, height measured in the mid-arm circumference ratio. So this quack stick no longer available. It used to be like this actually. Just skip it. So I am keeping all these things. Skin fold thickness is good. So what is more important for us? Having said it, kwashiorkor, he looks, the features of kwashiorkor is mainly edema, skin changes, hair changes, listlessness, hepatosplenomegaly. These are the things. Marked growth retardation, psychomotor changes. These are the tetrad of the wasting of muscles depending on pitting edema. So mental change, lethargy, apathy, resent. In examine, he don't allow you. Just opposite of all these are marasmus. Marasmus child is very active. He may allow you. He may be friendly with you also. And there may be hypoalbuminemia. What is the edema? Increased capillary permeability and hypoalbuminemia, free radical damage. Causes of edema. Why there is edema? These things: protein loss, increased capillary permeability, and radical damage also. These are the causes, possible causes. Hair changes. There is a
flag sign, actually easily pluckability. Don't try it on the, don't try to plug the child, but is it possible? It is sparse hair, easily pluckable, color change, and a flag sign is actually if the periods of well-nourished and undernourished, they're automatically they'll show in the hair. That is a flag sign. It happens in the chronic malnutrition, it's not in acute stages. This is the flaky pain dermatosis, actually as if the skin is paint is peeling off. Mosaicing or pellagra like crazy pigment or pyoderma, sometimes indolent ulcer, non-healing ulcers may be there. GI infections, there malnutritions actually, mucosal atrophy, enteropathy. Various vitamin deficiencies. You may see the angular stomatitis, previous picture you have seen. There may be fatty liver, hepatosplenomegaly, associated infections may be there. And marasmus is opposite of skin and bones, gross wasting, emaciation, marker stunting, no edema. So only thing is there is a grading actually. This is a grading actually. Wasting starts in the axilla. These are 4 grades of marasmus. So first axilla, next stage in the chest, thigh and abdomen muscles. Third stage is chest and abdomen, and fourth stage is buccal pad. The last row is buccal pad. So this is the 4 grades of marasmus. Examiners are very interested. And when you're treating, what comes right? First they become chubby in the face. So what goes last comes first. The buccal pad comes, then chest, abdomen improves normal, thighs and buttocks later, and axilla has become full only after fully recovery only. So the descending order, ascending order is of the treatment actually. These are the 4 grades of marasmus. So opposite, this is a various, the examination is very fond actually. These differences with marasmus, where this table all of you be familiar with actually. Okay, I'm skipping all these things. Okay, what are the causes of illness? So what is the most often it is the foods that are started. The what are the theories actually? Many people ask actually what is the kwashiorkor? They used to predominantly protein deficiency, marasmus energy deficiency. This is a old way dietetic history, no longer agreed actually. This is a old this thing, but still people are believe it actually. Okay, sorry. So this is no longer acceptable actually dietetic history, but you just mentioned in the exams if you write it this one. The latest accepted is adaptation syndrome. C. Gopalan is an ICMR director at the time. Marasmus is an extreme case of adaptation. When the food is not there, what muscles are broken. That is an adaptation. But this adaptation is somehow is failed. Somehow we do not know cause. It is a disadaptation. It is a disadaptation syndrome. So the failure, it's a continued prolongation of the stress, sudden precipitation of aggressive. For example, any infection, whooping cough, measles or something is there. So the child suddenly becomes edematous and actually kwashiorkor present. Usually below 2 years. Fortunately, of late we are not seeing this. Marasmus is now prevalent actually. Or mixed features are common. Pure kwashiorkor no longer seen now actually. So kwashiorkor is a disadaptation syndrome. Marasmus is an adaptation syndrome. So there is other hypothesis, free radical hypothesis, again Jeliff's hypothesis, mixture of all these things actually, and toxic hypothesis, aflatoxin may be cause something like that. These are the 5 theories of pathogenesis. I'm not going into theory much. So what investigations you do? Blood investigations, urine for infections, stool, protozoa, helminthes, all these things. There is hookworm infestation because they may produce anemia. Chest X-ray to rule out pneumonias, tuberculosis, especially if the associated history is there. Cardiomegaly for cardiac diseases. Man to test, it may come negative. That's why most important is all malnourished. Even if it is negative, you cannot reliable, but you can try it actually to rule out tuberculosis. Biochemical serum total protein is diminished, especially albumin is diminished. AG ratio is reversed. Electrolytes may be abnormal because of the electrolyte disturbance is common. Liver disease may be there. So renal disease, creatinine height index actually very important thing. Now, so other proteins that are diminished are transferring. That's why anemia, because transported protein is not there. Albumin may be diminished. Less than 2.5 is very pathological. 24-hour methyl histidine, because in malnutrition it is diminished. So urinary creatinine height index is very important. Is actually so in kwashiorkor is 2.5 and in marasmus 3 little better. So in a recovery state it becomes normal. So what is SAM? SAM management is very important. These are the 10 points, 10 commandments of 10. All of you must by heart. So this question will inevitably examiner will ask. So what are the 10 points? Actually only 5 minutes are remaining. So we must finish. 10 points of what is you divide this. This table, all of you by heart it. Without seeing, you must see. So independent criteria, no appetite. You can treat it as facility based. Appetite is good. No medical complication, you can treat it as a community based when the child should be admitted. So this is a
therapeutic feeding is very, very important for these people. And whereas community basis is okay for these patients. So intervention, what intervention we do, we'll go later on actually. So this again, very, very important, how to proceed with the this, when to start what. So hypoglycemia first 2 days, because the phases is actually, one is the first phase is stabilization, the second is rehabilitation, sorry, it is a restoration actually. This is not restoration, it should be restoration. Then comes the rehabilitation, 3 phases. Immediate is stabilization, acute stage. Resuscitation, we call it 3 R's actually. So hypoglycemia, hypothermia, dehydration, all to be treated immediately first. Then electrolyte balance all through important. Infection management, in the first 1 week you have to treat infections. By one infection you should better. After infection started, then iron. So micronutrient you can start even begin first day onwards, but continue with that. Only second week onwards you can add iron is added here. Otherwise, if you add it here iron, infection antibiotics won't work. So then initiate feeding. Try to feed actually at every stage you can try. Then catch up feeding, that is increasing feeding actually. We will see later on. Then sensory stimulation. Once infections are all controlled, first 2 days is over, then you start it and you continue throughout, and prepare for follow-up is the last stage. At this stage you start it. So these are the breakup. These exact division points you must mention it. The same thing in a different way. So criteria for admission is very, very important. The child is less than 60, all this edema is there, severe hydration, shock, systemic infection, all these things are important. These are all there in theory. So I don't want to go. Pain management is very, very important. The first step is identifying the problem. So resuscitation. The shortcut for this is sugar. That is shield. Sugar is hypoglycemia, hypothermia, I for infection, E for electrolytes, D for dehydration, deficiency manifestations. This shield is important. Then how to treat each one, actually I have already given you this thing detailedly. So you have it all with you. I don't want to waste time here. What I want to show is very. So this is a stepwise approach actually. So first 6 days treatment of complications you do, then initiate feeding next week, then catch up growth, discharge, and then follow. This is how you plan. So the formula for this is shield. Sugar, that is hypoglycemia, hypothermia. Actually, this should be hypothermia. Infection, electrolyte balance, dehydration, deficiencies. Then for the next price, the best is the mnemonic for this. What is best is B for begin. Begin, energy dense, stimulation, and transfer to home diet. BEST is the mnemonic for that. Then after restoration of the weight for height, then you can discharge and you can prevent illness. So what is the prevention? Resuscitation, the first phase, restoration, rehabilitation. Just remember these 3 names every time you mention that, because examiners are very, very fond of these things. So resuscitation, dehydration, already I told you, electrolyte disturbance, hypoglycemia, sepsis, infections, hypothermia, heart failure. These are the emergencies. You must attend them first. Then restoration, calorie and visible fat, family pot feeding, amylase rich fat. There is a sprouts, lactose intolerance. You have to manage nutrition recovery syndrome, and recommended dietary allowances and prevention and NIMFS. Very, very important. Everybody will ask what is NIMFS. I'll show you that. So isodense formulas, I'll just skip it actually. So the best beginning of feeding, initially you start with the F75. So oral route preferable. Initially 125 ml per kg, gradually increase 150 ml per kg. So F75, usually we go for F75. And add minerals. Holiday sugar maintenance actually. So during 7 days, gradually increase the feeds and then increase the energy to 150 to 200 calories. Then add the minerals. Diet chart, you give the mothers all these diet charts, actually proportion balanced food. So how to increase energies, this is important. Then stimulation, all through human contact is important. This is a very, very important for the well-being of the child. So discharge, when the child discharges, actually there is criteria given in your book, discharge criteria, you follow them up.
So nutrition recovery syndromes, what they may ask actually, because the symptoms worsen at that times, or the splenomegaly, ascites, gynecomastia, all these things develop because these are the hormonal disturbances. Kwashiorkor, because demyelination or vitamin deficiencies will produce a shake-like syndrome, actually Kwashiorkor. And pseudotumor cerebri, NRS type 3 is pseudotumor cerebri, encephalitic syndrome or Conn syndrome is the Coors tremors and Parkinson's. Gomez syndrome is prominent abdominal ascites like this. Gomez syndrome and Conn syndromes are the NRS type 3s are there. Rickets may manifest because vitamin D deficiency doesn't manifest in the malnutrition. Only when you're treating the growing bones are the, then rickets manifest. And anemia and deficiencies may come out then actually. So these are the things. So bad prognosis if any of these complications are there. So family level, community level, this is what happens actually. With the child is on liquid diet is okay, breastfeeding. So when the breastfeeding is stopped, it becomes marasmic. So when you start dietary feeding, so to prevent this, you want these 3 plank protein build. These are the short notes for you. What is the 3 planks are? Vegetable protein, mixture, available animal protein, prolonged breastfeeding. Now if you ask the child, you will pass without fatting. So this is no malnutrition, you see. So this is called the 3 plank protein bridge. Very, very important short notes. And what is safety net is adding supplementary foods, group eating, and Akshay Patra. So this is not important for you. This is NIMFS. What is NIMFS? Nutrition, immunization, medical checkups and medical care, family welfare, education of the mother, and stimulation. So this NIMFS is very, very important diagram. You just remember this, and examiners will be very fond if you give that. GOBIF is also, some people ask actually, growth monitoring, ORT, breastfeeding, immunization, family welfare, family education. These are 3 recently added. Food supplementation, birth intervals, and communication. Previously up to here only. Now the 3 are added here. So I'll just stop here actually. Next, somebody is waiting there. Okay, we tried to do some things. I don't know. So any doubts, you are welcome anytime. Okay. Thank you. Shall I stop? Hello, are you there? Yes, sir. We'll stop అమ్మా చివరిలో Yes, మరి sir. ఫాస్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది. బట్ ఎనీవే ఎగ్జామినేషన్ లో ఇవన్నీ కూడా ఇలా ప్రెజెంట్ చేయగలగాలి మీరు. ఓకే, ఇస్ ఇట్ ఎనీ యూస్ఫుల్ టుడే? I have taken 2 hours at a light. Thank you very much. Yes, sir. Any doubts ఉంటే మీరు ఎప్పుడైనా కూడా just you can approach any of us. We are all welcome. Okay, thanks amma. Thank you, So sir. those of you who are taking these pains, all others also take pains and try to prepare a model case sheets like this, and don't make any, and bold, be present things boldly in the examinations. Okay, so you need not have to hesitate. Okay? Thanks amma.